Hare Krishna. Hare Krishna. So this is the last session. This is the 8th of July, and tomorrow we're leaving. So. Това е последната ни сесия. Днес е 8 юли и утре си заминаваме. Okay, so this morning we left off talking a little bit about some receptions in airports. Тази сутрин говорихме малко за посрещанията на аерогарите. And now we'll look at an interesting episode in a place called Wardha in Maharashtra. Сега ще разгледаме една интересна случка, която се е случила в едно място наречено Уарда в Махараштра. So this was on December the 18th in 1976. Но това се случи на 18 декември 1976 година. Just as a bit of background. Малко предистория. Prabhupada had been invited to a meeting called the Gita Pratishthan. Прабхупада беше поканен на една среща, която беше наречена Гита Пратишта. And this was organized primarily by a man called Ramakrishna Bajaj. Която беше организирана основно от един човек наречен Рам Кришна Баджадж. And he was working under the inspiration of a man called Vinoba Bhave. Който пък от своя страна работеше, действаше така вдъхновен от друг човек наречен Виноба Бабе. Yes. So Vinoba Bhave was a contemporary of Gandhi. А този Виноба Баве беше съвременник на Ганди. And he was considered to be his spiritual successor. И беше считан, приеман за духовен наследник на Ганди. So he did some work in the 1950s and 1960s, walking on foot from village to village and getting land donated from wealthy landowners to people who had no land. И той тогава развиваше някаква дейност, ходейки на пеша от село до село и получаваше дарения за земя. And altogether in a few years they got pledges for the donation of about 2 million acres of land. What was the purpose? The donation of the word? The land? I'm sorry. Donating land to the poor people. Тяхната благотворителна дейност се развиваше в това, че тази земя беше дарявана от тези, които имаха, на тези, които нямаха земя, и за тези няколко години на неговата дейност той беше събрал около about 2 million acres. Yeah. Около 2 милиона акра земя по този начин. You know, he became quite popular. С тази си дейност той беше станал много популярен. And he built himself an ashram about 7 miles from this place Wardha. Самият той беше построил ашрам на около 7 мили разстояние от това място наречено Уарда. So Wardha is in Maharashtra state. Това място Уарда се намира в щата Махараштра. And on the map of India it's almost right bang in the middle. И на картата на Индия се пада почти точно в средата на Индия, в центъра на Индия. So this is the place where Gandhi and his political friends organized the first Indian political party, Congress Party. Това е място, където Ганди и неговите политически съмишленици бяха установили за първи път тяхната политическа партия или партията на Конгреса. Yeah, so they used to meet there regularly, and 7 miles the other way from Wardha, Gandhi established his ashram. Те имаха навика да се събират там, а на около 7 мили в другата посока от Уардха, Ганди беше установил своя шрам. Yeah. So in that way then, you know, this area became very important in the early days of Indian independence. Така че в ранните дни или години на индийската независимост това място беше станало много важно. So Vinoba Bhave was supporting causes like, you know, not killing cows. Този Виноба Баве поддържаше каузи такива като да не се убиват кравите. And in general trying to uphold what they considered to be Hindu dharma. Като цяло се опитваха да издигнат, да възстановят наново това, което считаха за индуската дарма. Because he was a first class Mayavadi also. Разбира се, той беше първокласен Майавади също така. As all of those gentlemen are. Като всичките господа, които бяха там. But you know, some social upliftment. This was their program.
Но така ли, че тяхната програма беше съсредоточена около социалното развитие. So he had inspired this man Ramakrishna Bajaj to organize this Gita Pratishthan. Той беше ентусиазирал този човек, наречен Рам Кришна Баджач, да организират, да проведат Гита Пратишта. If you go to India, you'll see all the fans, the motorcycles, the scooters, the motorized rickshaws. Bajaj, that's his company. В Индия всичките тези моторизирани превозни средства, рикши, мотопеди и подобни, които тук трудно се виждат, те имат марката Баджач и това е всъщност неговата компания, Баджач. So Ramakrishna's father, Jamanlal, he was the one who had invited Gandhi to come there to Wardha, and he helped him organize this political party. И бащата на Рам Кришна всъщност беше поканил Ганди да отиде в Уарда и му беше помогнал да установи, да организира своята политическа партия. Party was already going on, but Gandhi, when they saw Gandhi, they understood this is the guy that's going to do something. Партията така или иначе имаше, съществуваше, но когато видяха Ганди, те разбраха, това е човека, който ще ни помогне да направим нещо. So during that period, Gandhi first went there in the mid-30s. He spent on and off over a period of 10 years. He spent about 7 years living there. Ганди за първи път отишъл там през 30-те години и в течение на следващите 10 години, от 10 години той беше прекарал около 7 там, живеейки там на това място в Уорда. And this Ramakrishna Bajaj, he was a young boy at that time, so he was virtually brought up, in the association of people like Gandhi and Bhave. И Рам Кришна Баджач, който беше малко момче по това време, той буквално беше отгледан от хора като Ганди и други подобни. And he also, in the independence movement, he went to jail for a few years, things like that. И разбира се, по време на движението за независимост, той беше отишъл в затвора, беше попаднал в затвора за няколко години и така нататък. So they had decided the Gita Pratishthan was an attempt to repopularize the Bhagavad Gita in the Indian public. Те бяха решили, че тази Гита Пратишта ще бъде един опит да се популяризира отново Гита в индийското общество. Yeah, because they saw now there's a big decline in spirituality and people are losing their culture. Те бяха видяли, че има упадък в духовността и хората забравят своята култура. So the intention was nice. Намерението им беше добро. Yeah, but of course the qualifications, that's another thing. Но въпросът с качествата е нещо различно. So anyway, what they did was they invited some representative from all the leading spiritual groups in India to come to this meeting in late December of 76. Така че това, което се беше случило, е, че във втората половина на декември те бяха поканили на това събитие лидерите от различните духовни общности. And naturally Srila Prabhupada was invited. И естествено Шрила Прабхупада също беше поканен. Yeah, being the most prominent of all the gurus in spreading the teachings of Bhagavad Gita all over the world. Като най-отявлен от всички гуру, който разпространяваше учението на Бхагават Гита по целия свят. So we had spent a couple of weeks in Hyderabad, which is south of Wardha. Бяхме прекарали около 2 седмици в Хидарабад, който е на юг от Уорда. And then on the 17th evening we set off by train from Secunderabad, which is right next to Hyderabad, and we had an overnight journey to get to Wardha. И тогава на 17 вечерта ние тръгнахме с нощен влак, нощно пътуване към Уорда. So we had a nice trip actually. It was very intimate and blissful. Пътуването беше много приятно и атмосферата беше много близка. So we got, like a first class cabin. Пътувахме в първокласен вагон, which in India means third class, but което в Индия означава трета класа. But the advantage was that you had 4 berths and you could close the doors and keep everybody else out. Но преимуществото беше, че имаш 4 легла в този първокласен вагон или купе и можеш да си затвориш вратите и всички останали да са извън, да не са близо до теб. Jagadish Prabhu, he was the secretary, Hansaduta was there, and then myself and of course then Srila Prabhupada, so that was the party. Групата беше се състоеше от Джагадиш като секретар, Хамсадута, аз и Прабхупада, разбира се. So, of course, when we went into the cabin, Prabhupada took one of the lower bunks. Когато влезахме в купето, Прабхупада взема едно от долните легла. So, being senior to me, Jagadish and Hansaduta immediately grabbed the 2 bunks opposite.
И тъй като бяха по-старши от мене, Джагадиш и Хамсадута вземаха двете легла, които бяха отсреща. Which left the one above Srila Prabhupada open. И оставиха свободно това легло, което е над Шрила Прабхупада. So, because naturally I didn't want to sleep on top of Srila Prabhupada. So. Аз не исках да спа над Шрила Прабхупада. So I was going to lay down on the floor and sleep. Легнах на земята. But Prabhupada told me, he said, no, it's all right, you can go up. Но Прабхупада ми каза, няма проблем, можеш да се качиш отгоре. So with his permission, then I slept up on the top there. С него разрешение спях, тогава аз преспах над него. So, on December the 18th morning then, така, на 18 декември сутринта, after a comfortable night's rest, след комфортна, удобна почивка през нощта, we awoke early in the morning around 5 a.m. Ние се събудихме рано сутринта, някъде около 5 часа. Prabhupada was already up, sitting, chanting on his boots. Прабхупада вече беше станал, седеше и мантруваше на своята браница. So one by one we filed out to take our bath, brush our teeth, and then finally himself, Prabhupada, went out to wash. Един по един ние се излизахме от купето да си измиме зъбите, да се изкъпеме и в крайна сметка самия Прабхупада отиде да направи това. Then, when he came back, we happily sat opposite him and chanted our Gayatri mantras along with him. Когато той се завърна, ние щастливо седнахме срещу него, мантрувахме заедно с него нашите Гayatri мантри. Then Prabhupada asked for his kartals. Прабхупада попита за карталите си. And he began to softly chant the Mangalacharana prayers. И започна нежно да повтаря Мангалачара на молитвите. Beginning with Om Ajnana Timirandasya Gananjana Shalakaya, and then into Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamala, etc. Започвайки с Om Ajnana Timirandasya, след което Vandeham Shri Guru и така нататък. So at first he sang solo. Първо той пееше сам. And then when he began to sing Shri Gurvastakam, the prayers glorifying the spiritual master, that's the samsara prayers. Първо пееше сам, но след това, когато започна да пее Шри Гурваштака, това е молитвата във възхвала на духовния учител. Then he indicated for us to join in. Той ни даде знак да се присъединим. He led and the three of us responded. Той водеше и ние тримата отговаряхме. First with the prayers to the spiritual master, and then onto the Panchatattva Maha Mantra, and then the Hare Krishna Maha Mantra. Първо с молитвите към духовния учител, след което повтаряхме Панчататва Маха Мантра и след това Хари Кришна Маха Мантра. And then he finished with one of the shlokas from the Sad Goswami Ashtaka. След което завърши с една от шлоките от Сад Госвами Аштака. Krishna Kirtanagana Natana Paro. That one. С тази шлока, с този стих. So it was a rare and sublime moment. Това беше много рядък и в същото време възвишен момент. Blissful and intimate. Блажен и интимен. To have Srila Prabhupada not only sitting just 3 feet away as we sang our daily prayers of appreciation and glorification of him. Който се изразяваше не само в това, че Прабхупада седеше на 1 метър разстояние от нас, докато ние си повтаряхме ежедневните молитви в негова възхвала. But to have him take the lead in doing so. Но също така това се засилваше от това, че самият той водеше този процес. It struck me that as we were meditating upon him as the object of our affection and gratitude. Това, което ме изуми, беше, че докато ние мантрувахме, медитирахме върху него като нашият обект на обожание и благодарност. He was similarly deeply absorbed in meditating on his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. По същия начин той беше дълбоко погълнат от медитацията върху неговия Гуру Махарадж Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Somehow it increased my sense of being connected with the Parampara. По някакъв начин това засили и моето усещане, че съм свързан с Парампара. Then, not minding that he only had an audience of 3, Prabhupada gave a 15-minute class from the Bhagavatam. След което, без значение, че имаше аудитория само от 3 души, Прабхупада даде около 15-минутна лекция върху Бхагаватам. Speaking on the first verse of the 7th canto. Говорейки върху първия стих от 7 песен. Then finally, he's back in his seat, and we all chanted on our beads until we arrived in Wardha at 8:30 a.m. След което той остана на своята седалка, а ние продължихме да повтаряме мантра, да мантруваме, докато стигнахме в Варда около 8:25 сутринта. So that was nice. Prabhupada, when we were traveling like that, he would always insist that we still kept the morning program. Пътувайки по този начин, Прабхупада настояваше ние да продължаваме с сутрешната програма. But that was the one and only time that I had with him
where he actually led all the prayers. Но това беше единствения път, когато аз бях с него, докато той фактически водеше сутрешните молитви. And unfortunately, I think at that time my tape recorder was busted, so I couldn't record it. За нещастие, мисля, че по това време кастофона беше счупен и не можех да го запиша. So, as our train slowly eased to a halt, докато нашият влак бавно пристигаше, Prabhupada was delighted to observe a large group of our Bombay devotees and local people gathered on the platform of the Wada railway station. Докато навлизаше бавно в гарата, Прабхупада с радост наблюдаваше една група от бомбайските предано дадени, които се бяха събрали там на перона. All enthusiastically chanting Hare Krishna in anticipation of his arrival. И всички ентусиазирано повтаряха Харе Кришна в очакване на неговото пристигане. Stepping down from the carriage, Prabhupada was gratified to be received by Mr. Ramakrishna Bajaj. Слизайки от вагона, Прабхупада беше посрещнат от мистер Рам Кришна Баджач, the wealthy industrialist who has convened the event. Този богат индустриалец, който участваше в събитието. And with him was his brother-in-law, Sriman Narayan. Заедно с него беше неговия зет Шриман Нараян. His wife's husband. Yeah. I mean, Yes. I mean, Yes, not his wife's husband, sisters. that's him. Sisters. His sister's husband, sorry. Значи, това какво е? Зет ли на български? На сестрата и мъжа? Зет. Неговия зет беше там, Шриман Нараян. Yeah, Sriman Narayan, who was a former governor of Gujarat and is the current president of the Gita Pratishthan. Който беше бивш губернатор на Гуджарат и настоящ президент на Гита Пратишта. Yeah, so these are all big men, politically and, industrial and whatever. Това всичките тези бяха важни личности в политическо и в индустриално, в икономическо отношение. So Prabhupada was led to an open horse-drawn carriage. Прабхупада беше отведен до една открита каляска, или как и на български, дърпан от коне. Файтон. Файтон дърпан от коне. Mounting it with Hansaduta Maharaj and myself, he was taken in procession through the town. Придружаван от Хамсадута и мене, той беше отведен на процесия из града. The Kirtan party preceding. Киртан групата вървеше пред нас. Although it was only a couple of miles, it took more than an hour and 15 minutes. Въпреки че разстоянието беше по-малко от 2 мили, отнени 1 час и 15 минути. We stopped frequently along the entire route as people came out of their homes to offer their respects. Ние спирахме често по пътя, когато хората излизаха от домовете си, за да отдадат своите почитания. With small trays arrayed with ghee lamp, flowers, kumkum and uncooked rice. С малки подноси, на които имаше ги-лампи, цветя, кумкум и суров ориз. The excited and reverential townsfolk came forward to mount the side of the carriage. Развълнуваните жители на това градче се приближаваха, по-скоро вървяха успоредно с процесията. Dot Prabhupada's forehead with the kumkum and rice. Идваха към файтона и поставяха точка на челото на Прабхупада с кумкума и ориза. Wave their lamps and deposit a few paisa as a token of their veneration. Предлагаха ги лампата и оставяха няколко пайса като в израз на тяхното почитание. This is the traditional way in India to offer worshipful respect to a great personality. Това е традиционен начин в Индия да се окаже почест на уважавана личност. And we thought it was just befitting the arrival of his divine grace. И ние така считахме, че това беше много подходящо за пристигането на Негова божествена милост. So on reaching the town center, we drew slowly down the main street. Наближавайки се, достигайки градския център, ние се движихме бавно по тясната главна улица. As thousands of people appeared on both sides. Хиляди хора се бяха събрали от двете страни. On the balconies and rooftops. И по балконите и по покривите на страничните къщи. Showering down flowers and petals to honor Krishna's pure devotee.
те сякаш изливаха дъжд от цветя и листа в чест на предания на Кришна. And the foreign bhaktas. И чуждестранните бхакти. Srila Prabhupada received their accolades with humble disposition. Прабхупада приемаше тяхните действия с скромно настроение. Patiently sitting with his palms joined together in pranams. Търпеливо седейки с допрени длани. As eager onlookers clamored to garland him and make their presentations. Eager onlookers. Докато жадните наблюдатели искаха да му даваха гирлянди. It was a wonderful spectacle and experience. Всичко беше прекрасно. Това беше прекрасно за наблюдаване и за преживяване. Finally, we stopped outside the Lakshmi Narayan temple on Bachda Raj Road. В крайна сметка ние спряхме до Лакшми Нараяна храма, който се намира на Бачда Радж Роуд, which operates under the auspices of the Bajaj family. който храм действа поддържан от семейството на Баджадж. The two-story mandir is not an elaborate monument. Този two-story mandir. Двуетажният храм не е много обширна, много голяма постройка. But while being little bigger than a small residential apartment block, но беше малко по-голям от една обикновена постройка за живеене. It became famous in India as the first temple to allow the lower castes, or the Harijans as Gandhi had renamed them, full rights of access in 1929. Но въпреки че беше малка сграда, не беше някакъв монумент, той беше станал известен с това, че за първи път през 28 година беше станал отворен за всички, дори за тези, които са от по-нисшите касти или хариджани, както ги наричаше Ганди. Те бяха започнали да могат да влизат в този храм от 28 година. The temple was packed as Prabhupada entered. Храмът беше пълен с народ, когато Прабхупада влезе. First through the 10 feet thick gatehouse. Първо мина през около 10 стъпки широка врата. And then into the temple proper. След което в самия храм. He was pleased to see many more of his disciples there to greet him, including Jayapataka Swami, Gurudas Swami, Gopal Krishna Prabhu and Giriraj Prabhu. Той беше удовлетворен от това, че виждаше още повече от своите ученици там, включително Джайапатака Свами, Гурудас Свами, Гопал Кришна Прабhu и Гирирадж Прабhu. Prabhupada moved forward to the deity room to offer his obeisances to the 4 feet high white marble presiding deities of Sri Sri Lakshmi Narayan. Той продължи напред към храмовата стая, за да даде своите почитания на около метър високите мраморни мурти на Шиши Лакшми Нараяна, who stand on a waist height marble altar, които също така бяха поставени върху мраморен олтар. While not elaborately dressed by ISKCON standards, въпреки че не бяха толкова богато облечени в съответствие с стандартите на ISKCON, the resplendent and majestic four-armed Lord and his eternal consort looked well cared for. Тази величествена четириръка фигура на Бога и неговата съпруга изглеждаха много добре, изглеждаха сякаш за тях се грижат много добре. After receiving Charanamrita, Prabhupada was invited to the side of the temple room to sit in a large armchair-like Vyasasana. След като получи Чаранамрита, Прабхупада беше поканен от страни на храмовата стая, в едната страна на храмовата стая, за да седне върху голям ръчно подобен на стол Vyasasana. Върху голям подобен на стол Vyasasana. Then for the next half hour, he happily held court surrounded by his disciples, while Hansaduda Maharaj led us in Kirtan. След което в следващия половин час той в следващия половин час имаше киртан, който беше воден от Хамсадута Махарадж. Much to the delight and amazement of hundreds of the locals. За изумление на стотиците от местните жители. Prabhupada was very pleased with the whole reception. Които се бяха събрали там. Прабхупада беше много удовлетворен от цялото посрещане. So that was another arrival very similar to the one that we'd had in Sanand the year before.
Това беше едно друго посрещане, когато посрещане на Прабхупада, което имахме, което беше подобно на това, което се беше случило в Сананд преди около една година. It was, it was always pretty amazing when you went into these small Indian towns. Винаги е било много изненадващо това, което се е случвало в тези малки градове индийски. Because many of them in those days have still never seen, a white Vaishnav. Тъй като в повечето от тези градове дори в днешно време все още не са виждали бели вайшнави. So they were really, in awe of Prabhupada, how he'd managed to organize all this. Те наистина много сериозно уважаваха или почитаха Прабхупада за това, че той беше успял, как той беше успял да направи всичко това. So anyway, that was the 18th. So on the 19th then that was the beginning of the functions. Това беше на 18-ти, а на 19-ти събитието трябваше да започне. So today is the first day of the scheduled Посрещане meeting. Днес беше, на този ден, 19-ти, беше първият ден, когато беше насрочена срещата за тази пратищан. After breakfast, we were driven out in convoy to Pona Ashram for the inauguration at Paramdharma Ashram. След закуска ние бяхме отведени с придружители до Понар за оповестяване на на Праманандам Ашрама. Paramdharma Ashrama. Yeah. So this Paramdharma Ashram, that was Vinoba Bhave's place. Този Paramdharma Ashrama беше на Виноба, място, което беше водено от Виноба. The meeting was held in an unadorned but large hall. Срещата беше проведена в една малка, неукрасена, но голяма зала. About 60 feet by 20, with a roof of simple corrugated asbestos on a steel frame. Тя беше с размери около 60 на 20 стъпки. We're not concentrating tonight, are we? About 60 by 20, a roof of simple corrugated asbestos on a steel frame. И покривът беше от азбест в стоманена рамка. Yeah. Representatives of a variety of spiritual and pseudo-spiritual groups. Имаше много представители на разни духовни и псевдодуховни групи. Influential businessmen and ex-politicians. Влиятелни бизнесмени и бивши политици. Along with other observers numbering about 200. Заедно с други наблюдатели и общия брой, на които възлизаше около 200. We're already sitting on mats on the floor before a small stage. Всички ние бяхме седнали върху постелки на земята пред малката сцена, which had been erected at one end especially for the meeting. Която беше издигната в единия край на залата специално за събитието. Prabhupada entered and as one of the three keynote speakers, he was led onto the stage. Прабхупада влезе и като един от тримата основни говорители, той беше поканен на сцената. To occupy a seat alongside Vinoba Bhave and Swami Chidananda from the Divine Life Society. На него му беше предложена сана заедно с Виноба Баве и Свами Чидананда от Обществото Божествен живот. Chidananda is also staying at the Bajaj Wadi. That was the guest house where Prabhupada was. Чидананда също така живееше в същата тази guest house, страноприемница, заедно с Баджач Вади. In a room just next to Prabhupada. И стаята му беше съседна с тази на Прабхупада. And he in fact traveled in the same car as Srila Prabhupada to the venue. И дори в интерес на истината пътуваше в една и съща кола към събитието с Прабхупада. So he has met Prabhupada once before in the West. Той се беше срещал с Прабхупада веднъж на запад. So before any speaking, the meeting commenced with the chanting of the Vishnu Sahasranam. Преди да започнат дискусиите, срещата започна с повтаряне на Вишну Сахасранама. The 1000 names of Lord Vishnu. Или 1000 имена на Бог Вишну. By a large group of young women. Което беше направено от голяма група млади жени. All disciples of Bhave. Всичките от които бяха ученички на Баве. It added a nice spiritual touch and took about 20 minutes. Което придаде на събитието хубав духовен привкус и продължи около 20 минути. So anyway, so then Vinoba Bhave, he gave a little speech. След което Виноба Баве даде малка реч. And then it was Prabhupada's turn. И беше време на Прабхупад да говори. So Prabhupada had been actually preparing for this meeting for several weeks.
Прабхупада всъщност се подготвяше за тази среща в течение на няколко седмици. And he knew all these people there are all Mayavadis. И той знаеше, че всичките тези хора са майавади. Yeah, they're going to talk about, Bhagavad Gita this and Bhagavad Gita that, but actually they don't worship Krishna. They don't even believe that Krishna exists. Те ще говорят Бхагават Гита това, Бхагават Гита онова, но всъщност те не обожават Кришна и те дори не вярват, че Кришна съществува. So Prabhupada, he spoke in Hindi, but I could tell what he was saying. Прабхупада говори, въпреки че говори на инди, мога да ви кажа какво той каза. So he basically just got right into them. If you don't accept the Gita in the way that Arjuna accepted it, then what right have you got to speak on the Gita? Това, което говореше, всъщност, че той беше много сериозно нападаше в добрия смисъл на думата, казвайки им, че ако вие не приемете Гита, както Арджуна е приел от Кришна, тогава вие нямате право да говорите. So like this, that was the theme. That unless you accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead, you have no right to speak on the Bhagavad Gita. Така че това беше неговата тема. Ако вие не приемете Кришна като върховния Бог, вие нямате право да говорите върху Бхагават Гита. So he went on like this for about 45-50 minutes. И той говореше по този начин в течение на около 45-50 минути. Of course, there was a limited time for this opening session. Разбира се, тази церемония по откриване на събитието беше ограничена във времето. And Chidananda was yet to speak. И Чидананда трябваше да говори след Прабхупада. So when Prabhupada finished, there was practically no time left. Когато Прабхупада свърши, на практика нямаше време за следващия. Chidananda was really annoyed. И Чидананда беше много разочарован от това. Prabhupada didn't give a fig. He didn't care at all. Прабхупада изобщо не му пукаше за това нещо. So when Chidananda got the microphone, he was just so agitated. Когато Чидананда отиде до микрофона, той беше толкова нервиран. He said, "Well, I won't take up much of your time." Той каза, аз няма да ви отнемам много от времето. There may be somebody else that wants to speak after me. Защото може би има някой друг, който иска да говори след мен. Of course, he knew very well there wasn't. Разбира се, той знаеше, че няма никой след него. He was just making the point that Prabhupada hadn't left him any time. Той просто искаше да обърне внимание върху това, че Прабхупада не му беше оставил на него никакво време. So after just a few minutes, Chidananda had to stop. Само след няколко минути Чидананда трябваше да спре. And the meeting ended at 12:15 p.m. И тази среща завърши в 12:15 на обяд. So we returned in the car to the guest house. Ние се върнахме обратно в страноприемството, в което бяхме отседнали. Srila Prabhupada, Chidananda and another man were sitting together in the back. С една кола пътувахме, Шрила Прабхупада, Чидананда и още един човек седяха в колата на задната седалка. And Jagadish and myself were sitting in the front with the driver. А аз и Джагадиш седяхме отпред заедно с шофьора. So as we traveled the 5 miles back to Bajaj Wadi, пътувайки 5 мили обратно до Баджадж Вади, Chidananda, who was sitting in the middle, launched into a eulogy of Bhave. Чидананда, който седеше в средата, He launched into a eulogy of Bhave, a glorification of Bhave. Той се впусна в възхвала на Баве. Yeah, enthusiastically describing his plans for spreading the message of the Gita to the masses. Ентусиазирано описвайки неговите планове за разпространение на посланието на Гита сред хората. He began to speak about Bhave's latest attempts at social reform. Той започна да говори за последните опити на Баве по отношение на социалната реформа. His creation of the Women's Power Awakening Movement. И това, че той беше създал едно движение, което беше наречено движение за пробуждане на женската сила. Which appears to be a kind of Gandhian version of women's liberation. Което изглеждаше като версия на движението на Ганди за освобождение на жените. Yeah. Chidananda declared that Bhave had understood what the world needs is love, compassion and sensitivity. Баве, Чидананда заяви, че Баве беше разбрал от какво се нуждае света, а именно от любов, състрадание и чувствителност, in order to change it to the good. За да бъде променен към добро. So he said, because all these qualities are naturally found in women, той каза, че тъй като тези качества естествено могат да бъдат намерени у жените, Bhave therefore had a program to train any young woman from the age of 16 to 20 years for a 7-year period in his ashram.
Баве имаше програма, която беше предназначена да обучава всяка млада жена от нейната възраст, откакто тя беше от 16 годишната й до 20 годишната й възраст за 7 годишен период в неговия шрам. They learned to chant Sanskrit. Те се обучаваха да повтарят да повтарят на санскрит. And the Vishnu Sahasranam. Вишну Сахасранам. They're trained in Shastra. Обучаваха се в шастра, The principles of cleanliness. в принципите на чистота, And how to organize family life. как да организират семейния живот. They have to choose a district in India where they will work. Трябваше да изберат район от Индия, където ще работят. They have to learn that local language. Трябваше да научат местния език. And at the end of the 7-year period, they have to travel there on foot. И в края на този 7 годишен период от учебен период, те трябваше да отпътуват към това място пеша. Vehicular conveyance being forbidden. Превоза на моторно превозно средство беше забранен. Then on arrival in that area, they're supposed to go from one village to another. Пристигайки в тази област, от тях се очакваше да ходят от едно място на друго. And organize the women into groups. И да организират жените в групи. And teach them by personal example how to be clean, how to run their families and so forth. И да ги учат със собствения си пример как да бъдат чисти, как да поддържат своето семейство и така нататък. Bhave's idea is if there is a good atmosphere at home, идеята на Баве беше, че ако в домът има добра атмосфера, then the men will be naturally pacified. тогава хората естествено ще бъдат умиротворени. Right, it's the men that start all the wars, right? So мъжете са тези, които започват войните, така че so if you keep them happy at home, they won't fight. That's the idea. ако те са доволни у дома, те няма да се бият. Това беше идеята на Баве. It is a laudable enough endeavor, no doubt. Без съмнение, това е едно достойно намерение, and completely mundane. но напълно светско. Hardly the real essence of the teachings of the Bhagavad Gita, as Prabhupada pointed out. Но това едва ли беше истинската същност на учението на Бхагават Гита, както Прабхупада беше посочил. During the time that Chidananda was speaking, през време на докато Чидананда говореше, Prabhupada was sitting, on the left at the door. Прабхупада седеше от лявата му страна до вратата. Had been mostly looking out the window with obvious disinterest. И през цялото време, почти през цялото време гледаше през прозореца с очевидна незаинтересованост. He had at the beginning of Chidananda's laudations. Той от самото начало на тези възхвали на Чидананда. Yeah. Sorry, I've lost my point now. No, I've lost it. He had pointed out that the Gita was actually for the leaders of human society. Той беше посочил, че Гита всъщност е предназначена за лидерите на човешкото общество. And only if they take it seriously can society be changed for the good. Прабхупада беше посочил това нещо и единствено ако те приемат Гита сериозно, единствено тогава в обществото могат да настъпат положителни промени. But Chidananda wouldn't hear him out and was determined to have his say. Но Чидананда не искаше да го чуе и беше решителен, имаше силно желание да каже каквото иска да каже. Finally, as Chidananda slowed down a bit, в крайна сметка, когато Чидананда малко намали темпото, с което говореше, Prabhupada turned to him and said, Прабхупада се обърна към него и му каза: The thing is, you can imagine any plan you like. Нещата се стоят в това, че можеш да си измислиш, можеш да си ставиш какъвто поискаш план. But the fact is, Sri Sudra Dvijabandhunam. These are the less intelligent class of human being. Но факт е, че те са по-неинтелигентната класа от човешки същества. And they cannot preach the Bhagavad Gita. И те не могат да проповядват Бхагават Гита. Of course, if the women are devotees, then it's different. Разбира се, ако жените са предани, това е различно. So Chidananda, having already been affronted in the assembly hall, Чидананда, който вече се беше конфронтирал с Прабхупада по време на събранието по откриването, cuttingly replied, много рязко отговори: Well, of course, the masses are less intelligent. Разбира се, масите са по-ниско интелигентни. So the path of devotion is naturally the only way for them. Така че пътят на предаността естествено е единственият път за тях. Because they have no knowledge, they can only be engaged in bhakti. Тъй като те нямат знания, те могат единствено да бъдат ангажирани в бхакти. It was the classic envious accusation that the Mayavadis impute on the devotees. Това беше класическото завистливо обвинение, което майявадите отправяха към бхактите. We were now hearing the same criticism
that Prakashananda Saraswati had leveled at Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сега на практика чувахме същата критика, която Пракашананда Сарасвати беше отправил към Чайтания Махапрабху. Yeah, that bhakti is only for the less intelligent. А именно, че бхакти е предназначена за по-ниско интелигентните. And when you become more intelligent, then you engage in speculative studies of Vedanta Sutra. И когато станеш по-интелигентен, тогава се ангажираш в спекулативно изследване на Веданта Сутра. Prabhupada replied this time with a great deal of labored patience. Прабхупада този път отговори с огромно търпение. I have already explained that the Gita is for the Rajashis. Аз вече обясних, че Гита е за раджаршите. The leaders of society who are also great saintly persons. За водачите на обществото или за великите святи личности. But Chidananda simply closed his ears and would not allow Prabhupada to continue. Но Чидананда просто си запуши ушите и не продължаваше на Прабхупада да продължи. He was determined to be heard and to hear his own voice. Той беше решен да накара другите да го слушат и да слуша собствения си глас. Having been denied the opportunity to speak at the meeting, Тъй като му беше лишен от възможността да говори на събранието, he now imposed himself on the rest of us in the car with his praise of the non-devotees. той сега ни се налагаше в колата, възхвалявайки непреданите. Prabhupada simply turned away and looked out the window again. Прабхупада просто се обърна и продължи да гледа през прозореца. And he didn't bother to engage him in conversation again, nor listen to him. И не се занимаваше с това да участва в разговори с него, нито пък го слушаше. It was quite obvious that he was uncomfortable even having to sit in the same car as the man. Очевидно беше, че той се чувстваше неудобно, не се чувстваше комфортно да седи в една кола с този човек. Anyway, so then it was a classic. I mean, this argument that yes, well, of course, bhakti is just for the less intelligent. We all know that. Този аргумент беше класически и всички ние знаем, че бхакти е предназначена за по-ниската класа It хора. was like it was right out the Chaitanya Charitamrita. Беше вземата сякаш директно от Чайтания Чаритамрита. Anyway, so at 5 p.m. then in the same afternoon, В 5 следобед, същия следобед, Sriman Narayan came. He's very friendly and respectful to Srila Prabhupada. тогава дойде Шриман Нараян, който е много приятелски настроен и с голямо уважение се отнася към And he Прабхупада. escorted him in a car to the Gandhi ashram at Sevagram. И той го екскортира с кола до ашрама на Ганди в Севаграм, Which is a village about 5 miles from here in the opposite direction to Pune. което е едно село на около 5 мили разстояние от там, където са били те, в посока към Пунар. So this ashram was Gandhi's headquarters for about 10 years. Този ашрам беше главната квартира на Ганди за около 10 години. And his main respite. И главното място, в което той се намираше. Whenever he felt too strained by politics, Винаги, когато той се чувстваше прекалено изморен от политика, he would retreat here and spend his time spinning cotton on a small spinning wheel. той се оттегляше на това място и прекараше времето си в предене на памук. So as Prabhupada stepped out of the car, he was garlanded in the traditional Gandhian fashion. Когато Прабхупада излезе от колата, на него му беше даден гирлянд в традиционен стил, характерен за Ганди. Not with flowers, but with a thick white loop of spun cotton thread. Този гирлянд не беше направен от цветя, а от такива дебели късове памук. This was another means by which Gandhi propagated his idea of everyone spinning and weaving his own cloth in the simple self-sufficient style of millennia. Това беше един друг начин, посредством което Ганди пропагандираше своята идея за това, че всеки един сам изгражда своят че всеки сам трябва да си направи дрехите по този начин да бъде себе достатъчен в тази епоха. So Prabhupada was escorted on a tour by Sriman Narayan. Прабхупада беше екскортиран в това пътешествие, в това пътуване от Шриман Нараян, who, like many others present, was attired in a white khadi dhoti, a kurta, and a khadi sleeveless jacket. който, като много от присъстващите, беше облечен по характерния начин в едно бяло памучно доти, курта и такава жилетка без ръкави. And a small white cotton hat
pointed at the front and the back. И малка бяла памучна шапка, която беше сочеше така напред и назад. Which is known more popularly in the West as a Nehru hat. Която е по-популярна на Запад като Неро, шапка Неро. That's because the first Prime Minister of India, he always used to wear that little cotton hat, so it used to be called a Nehru hat. Защото първият министър-председател на Индия, Неро, носеше така памучна шапка по този начин. И затова тя на него има наречена Неро. The whole complex was originally Jamanlal Bajaj's property. Целият комплекс изначално беше собственост на Джамналал Баджадж. He had turned it over to Gandhi in the early 1930s. Той го беше дал на Ганди в началото на 30-те години. And Gandhi came to stay there for the first time in 1936. А Ганди дойде да отседне там за първи път през 36-та година. His last stay there was in 1946. За последен път той беше там през 1946 година. And the village was originally called Shigon, but was renamed Sevagram. Оригиналното име на мястото беше Шегон, но беше наречено Севаграм. So all in all, on and off, Gandhi spent about 7 years in residence there. Общо, Ганди беше прекарал там около 7 години. At the height of the independence movement. Точно по време на най-висшата точка от това движение за независимост. Sevagram was thus naturally the center of the action in the recent history of India. По този начин Севаграм беше естествено един от най-действените центрове в неотдавнашната история на Индия. And nowadays there are various institutions dedicated to Gandhi and his wife. И в момента там има много различни институции, които са посветени на Ганди и неговия живот. Which have sprung up in the village, such as the Mahatma Gandhi Institute of Medicine and Science, Medical Science, and the Kasturba Health Society. Подобни на Института по медицина на името на Махатма Ганди и Каустуба, здравното общество Каустуба. So as Prabhupada was taken on a tour of the compound, Прабхупада беше разведен из сградата. I was surprised to see a complete absence of flower beds and gardens. Аз бях напълно изумен от това, че липсваха всякакви цветни градини и лехи. So it seems that when Gandhi first came here, изглежда, че когато Ганди за първи път беше дошъл тук, the whole area was quite remote and difficult to access by road. Цялата тази област беше трудно достъпна по път. Hemmed in by jungle, it was infested with snakes. Тъй като беше обградена от джунгла, имаше много змии. So after clearing the land, it was either gritted with fine pebbles or kept as bare earth in an attempt to keep away the unwanted reptiles. След като земята беше изчистена, тя беше оставена нарочно или гола, или беше покрита с малки камъчета, за да се пазят змиите надалеч. There is also no electricity. Там също така нямаше електричество. Because Gandhi had made a vow that he would not allow electricity until every village in India had it. Тъй като Ганди беше дал обет, че там няма да има ток, докато не се прокара ток във всяко село в Индия. And so all the lighting to this day is done with kerosene lamps. Така че дори до ден днешен осветлението там се прави с такива газени лампи. The accent was on simple village life and rural economic occupation. Акцентът беше поставен върху простия селски живот и такива също така селски земеделски дейности. And the buildings with their mud brick walls and bamboo and red tile roofs reflected this. И постройките, които бяха такива семпли постройки с бамбукови сламени покриви бамбукови постройки, те отразяваха тази идея. So we finally ended up at the small group of cottages where Gandhi himself had lived. В крайна сметка ние стигнахме до една малка група от колиби, в която самия Ганди живееше. His original residence was a one-room hut called Adi Nivas. Неговата лична обител беше една малка едностайна колиба, която беше наречена Adi Nivas. Built by the local villagers, Gandhi had instructed them not to spend more than 500 rupees. Построена от местните жители, тя беше построена от местните жители, а Ганди ги беше инструктирал да не изхарчат за тази колиба повече от 500 рупии. It is small and simple with 2 feet thick mud walls. Тя беше семпла
и стените й бяха около 2 стъпки, такива глинени стени. A smooth mud floor covered with woven cane mats. Smooth mud floor covered with cane mats. И този пода беше от пръст, също така кален пот, замазан с кал, покрит с матрак, с постелка от тръстика. And a tiled roof. А покрива беше от плочник някакъв. Yeah. Water was drawn from a well. Водата в тази колиба се набавяше от кладенец. And Gandhi would bathe in a tin bath. И Ганди се къпеше в една малка банята беше малка. When things got too busy due to political dealings. Когато нещата станаха прекалено натоварени заради политическите му дейности, Gandhi later moved with his wife Kasturba into a larger hut nearby. Ганди заедно със своята съпруга Каустуба се премести в една по-голяма колиба наблизо, and that became known as Bapu Kuti. която стана известна в последствие като Бапу Купи. Then when that got too busy, Кутир. Когато това нещо стана прекалено тясно, Kasturba was given a hut of her own, which was called Ba Kuti. На Каустуба й беше дадена собствена колиба, която беше наречена Ба Кути. Yeah. Another hut became Bapu's office. Друга една колиба беше офисът на Бапу. And in this he had a telephone with a hotline to Delhi. И там той имаше такъв директен телефон, връзка с Дели. So, despite his attempts at simple living, независимо от неговите опити за прост живот, politics were never very far behind. Политиката никога не го изоставяше. So, surrounding these huts were other similar huts, which are occupied by Gandhi's married associates. Около тези колиби имаше и други колиби, в които живееха семейните последователи на Ганди. To live in the ashram, all the residents had to observe 11 strict codes of behavior. За да живеят в този ашрам, всички негови жители трябваше да следват 11 стриктни правила на поведение. Truth or satya. Първият от тях беше сатя или истина. Non-violence, ahimsa. Ахимса, ненасилие. Chastity, brahmacharya. Благочестивост, брамачария. Non-possession. Да нямаш притежание. Non-stealing. Да не крадеш. Bread labor. Bread labor. Whatever that is. Bread labor. Making bread, I guess. Make your own bread. I don't know. Труд свързан с хляба, каквото и да означава това, да си правиш вероятно собствения хляб или нещо, сам да си правиш хляба или нещо подобно. Yeah. Control of the palate. This is the palate, the tongue. Контрол на езика. Yeah. Fearlessness. Безстрашие. Equality of religions. Равенство на религиите. Swadeshi, or use of home-produced goods. Свадеши или да ползваш само домашно направени продукти. And the removal of untouchability. И да отстраниш всичко, до което не трябва да се докосваш. Или? Untouchability. You know, they have the lower caste. They're untouchables. Okay. So removal of untouchability. Последният принцип е да се премахне, да не се следва този принцип за недокосваемите. So Prabhupada was invited to sit inside the Bapu Kuti. Прабхупада беше поканен да отседне в тази Бапу Купи, which he did for a few minutes. Той остана там няколко минути. This had a central room with Gandhi's seat and a spinning wheel. Там беше стаята на Ганди с неговия стол и това колело, на което се преде памука. And on two of the walls there was a bas relief. И на две от стените имаше релеф. Yeah, like a mud relief of the Om sign flanked by palm trees. А този релеф представляваше знакът Ом, около който имаше палмови дървета. The mud floor was covered with bamboo matting. Подът, калният под, беше покрит с такива от бамбук постелка. And a bamboo bookcase displayed the Gita, Koran, Bible, Ramayana. И в един бамбуков съндък можеше да се намери Библията, Рамаяна, Корана и Бхагават-гита. And devotional songs of various saints. И също така сборник с песни, такива бхакти песни на много мъдреци. There was also the urn
that bore Gandhi's ashes after his cremation. Също така беше урната, там беше урната, в която беше прахта на Ганди след неговата кремация. The ashes themselves were put into the river Dam at Pona. Самата пепел от кремацията на Ганди беше изсипана в реката. So in other words, there was just the jug, but the ashes had been thrown in the river at Pona. В тази река Пона, там беше останала само това беше самата урна, в която била съхранявана тази пепел. So, Prabhupada commented little. По-късно Прабхупада коментира. In truth, the whole place had a somber and lifeless mood. Всъщност, цялото място имаше, коментар на Прабхупада беше, че цялото място имаше мрачно и лишено от живот настроение. Another thing that we noted was that despite the claim that it was all based on the Gita, друго нещо, което забелязахме, беше, че независимо от твърдението, че всичко беше на основата на Гита, there was not one picture of Krishna anywhere, and what to speak of a deity. Нямаше нито едно изображение на Кришна, където и да било, а какво да говорим за негово мурти. There are, however, signs all around the compound displaying quotes from Gandhi. Както и да е, обаче, имаше навсякъде такива табели или надписи, на които бяха написани цитати от Ганди. So after brief inspection of the rooms, Prabhupada was led outside to an open area. След кратка обиколка из стаите, Прабхупада беше изведен навън на открито, which was in the center of the compound. Което беше в центъра на това място. It was sectioned off by a low single rail wooden fence. И това нещо беше оградено от малка ограда, ниска. And it is used for a daily ritual of meditation and prayer recital. И място се използваше за ежедневна медитация и повтаряне на молитви. A large sign at one end declared in Hindi and English. От едната страна имаше огромен знак, който казваше на английски и на хинди. Prayer ground. Място за молитва. This is the place where Bapu, Mahatma Gandhi, used to hold prayers. Това е мястото, където Бапу, Махатма Ганди, се молеше. Both morning and evening. Сутрин и вечер. And shared his thoughts with those present. И обменяше своите мисли с всички, които присъстваха. Then it has a quote from Gandhi. След което имаше цитат от Ганди. It should be a spacious ground under the open sky. Това трябва да бъде просторно място под открито небе. Available to the poorest of the poor. Което да бъде достъпно за най-бедните за най-бедните сред най-бедните. And then daily prayers are still held on this ground. И отдолу имаше надпис: ежедневни молитви все още се провеждат на това място. And another smaller sign announced: do not walk with shoes. И друг по-малък надпис съобщаваше: не влизай с обувки. So it was by now dusk. Там беше по това време беше здрач. And about 50 men and women with a few small children had gathered to sit in neat rows. И около 50 мъже и жени с малките си деца се бяха събрали там и бяха седнали в редици. Facing an asana which had been formerly used by Gandhi. С лице към един асан, който се използваше от Ганди. To the accompaniment of the strums of a single veena. Под акомпанимента на една вина. They all solemnly chanted some Buddhist mantras in Japanese. Всички те повтаряха някаква будистка мантра на японски. Then they observed 2-minute silence. След което запазиха мълчание в течение на 2 минути. Then they recited the last 19 verses of the second chapter of the Bhagavad Gita. След което повториха последните 19 стиха от втора глава на Бхагават Гита. Followed by prayers from the Quran in Urdu. След което последваха молитви от Корана на езика урду. Then some prayers from the Bible. След което последваха молитви от Библията. Then Zarathustra in Parsi. След което молитви от Заратустра на парси. Then some devotional songs by Mirabai and Tulsidas. След което изпяха някои бхакти песни от Мирабай и Тулсидас. Then they chanted Ram Dun, the names of God. След което повтаряха Рам Дун, имената на Бога. And they ended with a short reading from the Ramayana. След което завършиха с кратко четене от Рамаяна. So it took about half an hour. Това им отне около половин час. And in comparison to our kirtans, и в сравнение с нашите киртани, to me at least, за мене поне, it sounded funereal. На мене всичко ми изглеждаше като погребално.
Prabhupada sat quietly through the whole meditation. Прабхупада седя тихо по време на цялата тази медитация. And at the end he was asked to sign the visitor's book. След което беше помолен да се разпише в книгата за посетители. So he willingly did so. Той със желание направи така. And he wrote inside. И написа в тази книга: I was fortunate to come to the Gandhi Ashram Sevagram today. Днес имах щастието да посетя ашрама на Ганди в Севаграм. It is so quiet and serene. Мястото е толкова тихо. I have requested them to chant the Hare Krishna mantra. И аз ги помолих да повтарят Хари Кришна мантра. A bit of a double entendre there. It's like a comment. It's like a compliment and a criticism. It's so quiet and serene. Това беше така малко двусмислено, защото той казваше, че мястото е прекалено тихо и мрачно. Спокойно. Quiet and serene for the devotees, of course, is like death. Такова тихо и спокойно за бхактите, разбира се, е като смърт. Therefore, I have requested them to chant the Hare Krishna. И затова беше дописал: помоли ги да повтарят Хари Кришна Махамантра. So reading it out for all to hear. Прочитайки го на глас за всички, за да могат да го чуят. He signed it with his familiar A.C. Bhaktivedanta Swami. Той се подписа с известното A.C. Bhaktivedanta Swami. Just before he got up to leave, малко преди да си тръгне, Nirmala Ben, who was the wife of Gandhi's third son, Ramdas, Нирмала Бен, която беше съпругата на третия син на Ганди, Рамдас, came over and spoke a few friendly words. Тя се приближи и каза няколко приятелски думи. They enjoyed a pleasant 5-minute exchange. Те имаха приятно общуване в течение на около 5 минути. And then it was time to leave. След което беше време да си тръгнем. Prabhupada approached the waiting car. Прабхупада отправи се към приближилата се кола. As he went to step into the front seat, I held the door open for him. Опитвайки се да седне на предна седалка, аз му отворих вратата. Moving forward and turning to enter with his back first. Прабхупада направи крачка напред и се обърна, за да влезе с гръб в колата. Prabhupada said, without irony and out loud to nobody in particular. Прабхупада каза на глас, без ирония и силно, но не насочено към никой. Nirvishesha Shunyavadi. And then he got in and left. Нирвишеша Шунявади, след което влезе в колата и си замина. It was a fitting observation and commentary of the visit. Това беше подходящо наблюдение и коментар по отношение на тази визита. It was very funny. It just says again, Nirvishesha Shunyavadi. Беше много забавно как той каза това: Нирвишеша Шунявади, влизайки в колата. So when he got back to his room, he chatted for a while about the visit. След като се върна в стаята си, той мантрува известно време. And he said that the followers of Gandhi, they can try to keep the tradition. По-скоро обсъждахме известно време посещението и той, Прабхупада, каза: последователите на Ганди се опитват да запазят традицията. But there's no life. Но тя не е жива. Gradually the whole thing will become useless and finished. В крайна сметка всичко това ще стане безполезно и ще приключи. He said that simply on the basis of some sentiment they are carrying out their rituals. Той каза, единствено на основата на някакви чувства те продължават със своите ритуали. But it will not survive. Но това нещо няма да оцелее. And he noted that there were no young people at the place. И също така Прабхупада забеляза, че на това място нямаше млади хора. Only infants and middle-aged men and women who were old enough to remember Gandhi and still had some sentiment. Там бяха единствено деца и мъже и жени на средна възраст, които помнеха Ганди достатъчно, за да могат все още да имат някакви чувства. And of course, absolutely nobody in India follows Gandhi's teachings whatsoever. И разбира се, никой не следва ученията на Ганди в Индия в днешно време. At least all the people, that came after him. Nehru, who was his protege, was the first one to abandon wholesale everything that Gandhi stood for. Неро, който беше негово протеже на Ганди и който беше първият, който даде след него, той в пакет се отказва от всичко, което беше отхвърлил в пакет, всичко, което Ганди беше учил. Gandhi was all for, local economy, village economy, and this Nehru, as soon as he came into power as the first prime minister, the first thing he did was industrialization. Неро говореше за такива малки селски общности и земеделие.
Докато Неро, когато дойде, първото нещо, което направи, беше, че той на власт, когато дойде, той заговори за индустриализация. Anyway, you still get a few people, they have some sentiment, as Prabhupada said, but actually practicing it, nobody does it. Все още може да намерите няколко души, малко количество хора, които имат някакво отношение, някакви чувства към това нещо, но никой не практикува това. So, next day, then, December the 20th, на следващия ден, на 20 декември, Prabhupada went for his morning walk around the grounds of a local college. Прабхупада излезе на сутрешната си разходка в земите около местния колеж. He, Jagadish and myself were accompanied by a young Indian man. Прабхупада, Джагадиш и аз бяхме придружавани от млад индиец, who was a member of Chidananda's ashram. който беше член на ашрама на Чидананда. As we set off, he had approached Srila Prabhupada and asked if he could accompany us. Тръгвайки, когато ние тръгвахме, той дойде при Прабхупада и го попита дали може да ни придружи. And Prabhupada agreed. Прабхупада се съгласи. So he told Prabhupada a little of his background. Той разказа на Прабхупада малко за своето минало. When he had first moved into the ashram, he said, когато той каза, че когато за първи път беше дошъл в ашрама, he was always chanting the names of God. Той винаги постоянно повтаря имената на Бога. Day and night he could do so effortlessly. Денонощно той можел да прави това без усилия. And he always felt enthusiastic. И винаги се чувствал ентусиазиран. But now, even with great effort, it was difficult for him to continue. Но сега, дори с огромни усилия, за него беше трудно да прави това. How, he asked Prabhupada, will it be possible to regain that spontaneity? Той попита Прабхупада как мога да възстановя тази спонтанност. Prabhupada said that it was all dependent on his association. Прабхупада му каза, че всичко това зависи от неговото общуване. He told him, if you live with others who chant, then you can chant. Прабхупада му каза, ако живееш с други, които възпяват светите имена, тогава и ти ще можеш да го правиш. So the boy persisted a little with his questions. Момчето продължи със своите въпроси. So Prabhupada asked him what was going on at his ashram. Тогава Прабхупада го попита какво става в този ашрам. The boy explained that Chidananda's idea was that everybody should be allowed to come and live at the ashram. Момчето обясни, че идеята на Чидананда беше, че на всеки един трябва да му бъде разрешено да дойде да живее в ашрама and do whatever attracted them. И да прави това, което го привлича. Some people chant. Some people do this kind of yoga, some another. Някои хора възпяваха светите имена, някои се занимаваха с един вид йога, други с друг вид йога. Oh, a hodgepodge, Prabhupada said wryly. Hodgepodge. Mishmash. Mishmash, каза Прабхупада. Because the people that you are living with are not bhaktas, he told him. Тъй като хората, с които живееш, не са бхакти, каза му Прабхупада. They are yogis. Те са йоги. Then advancement will be difficult. Тогава напредъкът ще бъде труден. Yoga means there is some selfish desire. Йога означава, че има някакво егоистично желание. So later in the morning, about 9 a.m., whilst he was taking his massage, по-късно сутринта, някъде към 9, по време на масажа, Prabhupada said that it was significant that the boy was coming to him for the answers to his questions. Прабхупада каза, че това беше значително или важно, че момчето беше отишло при него, за да попита за отговорите на неговите въпроси. This means that all others are simply bluffers and cheaters, he said. Това означава, че всички останали блафират и са измамници, каза Прабхупада. Our men are not going to them for their answers. Нашите последователи не отиват при тях за отговорите. They are perfectly satisfied with Krishna consciousness. Те са напълно удовлетворени от Кришна съзнание. All right. So then Prabhupada had his massage early because he was told that in the morning they would begin with a workshop meeting. Масажа на Прабхупада беше по-рано тази сутрин, защото му беше казано, че сутринта ще има такава сесия, в която всички ще работят заедно съвместно. Which they would attempt to formulate their plans. И целта на тази среща, сутрешна сесия, ще бъде да се формулират планове, да се направят планове. And which Prabhupada would not be required to attend. А Прабхупада не трябваше да присъства на това място. So Ramakrishna Bajaj had told Prabhupada that they would call him at the end of that workshop meeting and then read the results of it to him for his comments. Рам Кришна Баджадж беше казал, че ще извикат Прабхупада по-късно, когато тази част от срещата приключи, за да му прочитат резултатите от това планиране, за да може Прабхупада да ги коментира. So the time of his attendance was not fixed up. Времето, когато той трябваше да се присъедини към срещата, не беше определено. So Prabhupada had his massage at 9 o'clock. По тази причина масажа на Прабхупада беше към 9. And by 10:30 he was still waiting.
Към 10:30 той все още чакаше. So I told Prabhupada, well, perhaps they aren't going to call you at all. Вероятно те няма да извикат изобщо. Prabhupada said, it doesn't matter. Прабхупада каза, няма значение. It's better that we don't go. По-добре е да не ходим. They're all impersonalists anyway, and I don't care for their company. Те така или че са имперсоналисти и аз не се интересувам от тяхната компания. I smiled at Prabhupada's supremely independent position. Аз се усмихнах на тази върховно независима позиция на Прабхупада. He is simply concerned with pleasing Krishna and has no interest in submitting himself to the company of sentimentalists and Mayavadis. Той беше единствено удовлетворен от загрижен за това да удовлетвори Кришна и нямаше никакъв интерес да бъде в компанията на сентименталисти и майавади. He talked for quite some time, strongly criticizing them. Прабхупада говори така доста дълго време, критикувайки ги много сериозно. He said they have little idea of what is actually spiritual. Той каза, те имат малка идея по отношение на това какво е духовно. And he observed that Vinoba Bhave has spent the last 40 years. И Прабхупада изрази своето наблюдение, че Виноба Баве беше прекарал последните 40 години. And all he's done is gather a few women to chant the Vishnu Sahasranam. И единственото, което беше постигнал, че беше събрал няколко жени да повтарят Вишну Сахасранам. And they say, oh, he is a great man. И Прабхупада заключи, казвайки, и всички хора мислят, той е велик човек. Anyway, eventually we did get called. Prabhupada did get called. В крайна сметка Прабхупада беше извикан. And he had the 2 weeks previously produced a document of about 30 questions and answers. Прабхупада преди няколко седмици по-рано беше направил един списък с около 30 въпроса. Because we'd been told that Vinoba Bhave was stone deaf. Тъй като ни беше казано, че Виноба Баве е глух. Completely deaf. Напълно глух. So if you wanted to have a conversation with him, you had to write everything down. И ако искаш да водиш разговор с него, трябва да пишеш всичко. So Prabhupada thought maybe that, there'll be the opportunity to sit with the man and have a real discussion. Прабхупада си беше помислил, че може би това ще бъде възможно да седне с този човек и да има някаква дискусия. And on the evening of the first day that we arrived, we did actually go to his ashram. И вечерта на първия ден, когато пристигнахме, ние наистина отидохме в неговия ашрам. But the meeting was very brief. Но срещата беше много кратка. It was friendly enough. Приятелска. But there was no opportunity for a discussion. Но нямаше възможност за дискусия. And anyway, so Prabhupada had prepared this several sheets of he would ask a question and then answer it with a quote from the Bhagavad Gita. Прабхупада беше подготвил този комплект от няколко страници, в които бяха включени въпроси, на които той беше подготвил отговор от Бхагават Гита. So, what was Arjuna's way of understanding the Gita? Например, какъв беше начинът, по който Арджуна разбираше Бхагават Гита? And then, Bhagavad Gita verse such and such purport. След което следваше Бхагават Гита, този коментар, този стих и коментар. What is the right way to understand the Bhagavad Gita? Какъв е правилният начин да се разбере Бхагават Гита? Who is Krishna? Кой е Кришна? Yeah, like this. So, and then, a verse and a purport. And then topical questions. След което след въпроса следваше стиха и коментар. Or statements like, modern civilization means digging your own grave. След което имаше тематична част или, например, такива изявления от рода на съвременната цивилизация означава да си копаеш сам гроб. Yeah, and when Prabhupada was making all this up, he had Jagadish read out every purport to him. Когато Прабхупада подготвяше това, той беше помолил Джагадиш да му чете всеки коментар. And then on one or two of them he actually added a little extra to his own purport. И в един или два от тези коментари той беше добавил малко от себе си. Then the whole thing ended with a Vedic observation of the different problems of the world. И всичко това завършваше с едно ведическо наблюдение или заключение по отношение на различните проблеми в света. So, like race relations, drought, energy shortage, things like that, starvation. Глада, расовите проблеми, енергийната криза и така нататък, подобни неща. And then that was, all typed up, and Jagadish brought that to the meeting with us. Всичко това беше напечатано и Джагадиш го беше взел с нас на тази среща. So when Prabhupada was called in then after the workshop meeting,
he had Jagadish pull out, his sheets. Когато Прабхупада беше извикан след тази среща, в края на тази среща, Джагадиш беше донесъл този списък. So when we first went in, we sat down. It was a very small room, about half the size of this room. Това беше много малка стая, половината на тази стая, на тази част от стаята. Ние влезахме и седнахме. All the delegates were sitting, around the perimeter. И всички делегати седяха наоколо, по окружността, по обиколката на стаята. And Prabhupada came and sat right in the middle. А Прабхупада влезе и седна в центъра. The only person that wasn't there was Chidananda. Единствената личност, която не беше там, беше Чидананда. What happened was that he was there at the workshop session. Това, което се беше случило, че той беше там по време на работната сесия. And then when Prabhupada arrived, he was coming out. Когато Прабхупада пристигна, той излезе. And he made this lame excuse that he had a train to catch. И беше се извинил с такова невярно извинение, че гони влак. Yeah, and I just thought about, there's the story about when the lion is absent, the jackal becomes the king of the jungle. И се сетих за тази история, която гласи, че когато го няма лъвът, чакала става цар на джунглата. Yeah, so I was thinking, as long as Prabhupada wasn't there, Chidananda was the main guy in the meeting. И аз си мислих, че докато Прабхупада го нямаше, Чидананда беше главния на срещата. But he knew as soon as Prabhupada walks in, he's going to be put in his place. Но той знаеше, че когато Прабхупада дойде, ще бъде поставен на мястото си. So he just wasn't going to stay, Той не можеше да изтърпи това и не оставаше. And the other thing that was interesting. И друго нещо, което беше интересно, was, there was like a veranda when you entered into the room. Имаше нещо подобно на веранда, влизайки в стаята. And I saw there were a couple of guys, servants, just lounging around, not paying any attention to anything. И видях, че имаше няколко души там, прислуга, които просто висяха наоколо и не обръщаха внимание на никого. And when Prabhupada arrived, they immediately stood up to attention. И когато Прабхупада пристигна, обаче те веднага се изправиха и бяха много внимателни. Just out of respect, they offered pranams and И като израз на уважение, те отдадоха пранами и по този начин се държаха. Yeah, and then Prabhupada went in, they just sat down again and started lounging around. И когато Прабхупада влезе в стаята, те отново седнаха, отпуснаха се и започнаха да зяпат. And when Chidananda came out, they totally ignored it. Когато Чидананда се върна, те тотално го игнорираха. Yeah, it was just, Prabhupada had that presence, he just was powerful. Просто въпросът се свеше от това, че присъствието на Прабхупада беше могъщо. Anyway, so they read out a list of things that they decided that they were going to do to try to popularize the Bhagavad Gita in India. Както и да е, те бяха прочели, те прочетоха на Прабхупада списъка от нещата, които те възнамеряваха да правят, за да популяризират Бхагават Гита в Индия. So they were going to have some kind of competition in the schools, have the kids write essays on the Bhagavad Gita and give prizes. Като, например, да бъдат обявени някакви съревнования в училищата, децата да напишат есета върху Бхагават Гита, да им бъдат давани награди. And another thing that they wanted to do was start a library where they would collect every single translation and commentary on the Bhagavad Gita that had ever been produced. Или друго нещо, което беше включено в техните планове, беше да направят една библиотека, в която да съберат всяко едно отделно копие, превод и коментар върху Бхагават Гита, което някога е било отпечатвано. Then I think there was some other idea of doing some like pandal programs, have some gatherings like that. Част от идеите беше да се провеждат такива пандала програми, събирания и така нататък. So, they read it out, Prabhupada listened. Те го прочетоха, Прабхупада слушаше. He didn't make any comment. Той не коментира нищо. And then he told Jagadish, pull out the list. След като каза на Джагадиш, дай ми списъка. Then he had Jagadish read out one by one all the headlines from his sheets. След което Джагадиш прочете всички главни, основни моменти от този списък. Yeah. What is actually the Bhagavad Gita? Какво всъщност е Бхагават Гита? Who is Krishna? Кой е Кришна? How does Arjuna understand Krishna? Как Арджуна разбра Кришна? Who is qualified to speak on Bhagavad Gita? Кой е квалифициран да говори върху Бхагават Гита? The whole list. Един цял списък беше направен. And then he got right into them. След което той така се захвана с тях. For about half an hour, he just really, roasted them. Някъде в течение на половин час той ги пържеше на бавен огън. So, they'd all been sat there. They were all very happy. They, got some
agreement, everybody's smiling. Всички бяха много щастливи, бяха стигнали до някакво съвместно решение, всички се усмихваха. I'm all right, you're all right, nobody's wrong. Ти си прав, аз съм прав, всичко е добре с всеки един от нас. Whatever you think is just as good as whatever I think, and you're God, I'm God, we're all God. Това, което ти мислиш е точно толкова добро, колкото и това, което аз мисля. Ти си Бог, аз съм Бог, всички сме богове. The Mayavadis, they always have that stupid smile, Майавадите винаги имат на лицето една така глупа усмивка. And then Prabhupada was like this bubble. Prabhupada came. Всичко това беше като един балон и Прабхупада дойде и го спука. He just started telling him very frankly. He said, the thing is, he said that if you don't understand what the Bhagavad Gita is, you have no right to preach it. Той дойде и им каза нещата точно такива, каквито са, и той им каза, въпросът стои в това, че ако вие не разбирате Бхагават Гита. And then he started telling him, what is the use of collecting so many books? И той каза, след като вие нямате право да говорите върху Бхагават Гита, той им каза, какъв е смисъл да събират толкова много книги и толкова много различни интерпретации? It's all useless. Всичко това е безполезно, безмислено. So like this he started really getting into them. Той наистина се беше захванал с тях. Всички бяха изненадани. And then after a couple of minutes, they, one or two of them started to get a little, feisty and offended. След около 1-2 минути някои от тях наистина започнаха да се разочароват и да се чувстват обидени. So one guy started to, say, well, you can't avoid interpretation. Един от хората присъщите каза, както и да ти не можеш да избегнеш различните интерпретации. Yeah, because with the Sanskrit there's no, exact translation, so you can't avoid giving an interpretation. Тъй като санскрит не може да бъде направен буквален превод и по този начин не можеш да избегнеш различните интерпретации. So then Prabhupada told him, if you don't know Sanskrit, then why are you, doing the translation in the first place? Тогава Прабхупада им каза, ако вие не знаете санскрит, тогава защо в крайна сметка превеждате изобщо? So then the guy said, well, you've got your interpretation just like everybody else has got their interpretation. Тогава същия този човек каза, ти си направил своите интерпретации върху Бхагават Гита, точно както някой друг е направил неговата. And Prabhupada told him, he said, it is not interpretation, it is presentation. Тогава Прабхупада му отговори, това не е интерпретация, това е представяне. And then the guy said, well, same thing. Тогава човека, да, така, и с другите неща е по същия начин. Then somebody else said, no, he's right, it's different. Но някой от присъщите каза, не, той е прав, има разлика. Like that, there was a few exchanges. Имаше няколко подобни така размяна на взаимоотношения на реплики. And Prabhupada just basically told them, look, everything you're doing is just a total waste of time because you don't believe in Krishna. Прабхупада така не, че им каза, всичко това, което вие правите е просто загуба на време, защото вие не вярвате в Кришна. So it wasn't really what they'd all come for that meeting to hear. Това, което Прабхупада им каза, не беше всъщност това, за което те се бяха събрали и очакваха да чуят. Prabhupada didn't care. He was just going to tell them, whether they accepted or not. Прабхупада обаче не се интересуваше от това, той им го каза, независимо дали те го приемат или не. So, all right. Anyway, that was the Gita Pratishtha meeting. Както и да е, това беше тази Гита Пратишта срещата. Later on, actually, when we were in Bombay at the end of the month, then Ramakrishna Bajaj came to see Prabhupada. По-късно, докато бяхме в Бомбай, Рам-Кришна Баджадж дойде да се види с Прабхупада. And they were very, very happy. И те бяха много радостни. They appreciated what Prabhupada had said. Because, Ramakrishna Bajaj, he was the convener, but he wasn't like a member of a particular group or something. Рам Кришна Баджадж беше организатор, но той не беше така член на някаква определена група. And his sister, the wife of Sriman Narayan, she wrote this really excellent article about ISKCON and the devotees in Hindi, and it was actually printed in all the newspapers. Неговата сестра, съпругата на Шриман Нараян, тя беше написала много добра публикация за ИСКОН, и тя, която беше публикувана в индийските вестници. And they all became life members at that meeting. И на тази среща с Прабхупада те станаха почни членове. So, it pays to speak the truth. Като резултат от това, което Прабхупада беше казал и това, че те много харесваха, така че в заключение хората оценяват, когато някой говори истината. Не всеки ще оцени истината, но честните хора ще оценят.
Any questions up to this point? Има ли въпроси до този момент? Do I remember there was a woman that she was objected? Yes. She was the representative from the TM people. На тази среща имала някаква жена, която също имала някакви възражения и тя била последовател на TM, трансцендентална медитация. Yeah. She was a young woman and she started calling out. Това беше някаква млада жена, която започна да вика. Oh, Prabhupada just, all right, just, he kind of didn't really pay that much attention. Прабхупада обърна особено внимание на това и просто по някакъв начин така е. Добре. She got annoyed because she thought Prabhupada was being patronizing. Тя беше отекчена, по някакъв начин се разочарова от това, защото мислеше, че Прабхупада се държи настойнически. So she said something in Hindi quite sharp and then Prabhupada really back at her. Тя каза нещо на хинди много така рязко или обидно и Прабхупада се обърна към нея. Then she shouted out, "Why should we accept Chaitanya Mahaprabhu's version of the Bhagavad Gita?" Тогава тя извика, защо трябва да приеме версията на Чайтания Махапрабху върху Бхагават Гита? Prabhupada had not mentioned Chaitanya Mahaprabhu. He was only talking about Arjuna and the way he accepted the Gita. Но Прабхупада не беше говорил за Чайтания Махапрабху, той говореше за Арджуна и за начина, по който Арджуна приел Бхагават Гита. So in other words, she was prejudiced. С други думи, тя беше предубедена. And Prabhupada immediately got her on it. И Прабхупада веднага разбра това и се зае с нея. I never said Chaitanya Mahaprabhu. I said Krishna and Arjuna like this. Той каза, аз никога не споменах Чайтания Махапрабху. Аз говоря за Кришна и Арджуна. He said, you don't disturb. При който каза, не дай да ни безпокоиш. And put her right in the place. Поставя на мястото си. Okay, so we'll move on a little bit here. Any questions, comments? Други въпроси, коментари? No? All right. This section, actually, that will all be in the next volume of my diary. That's coming out in volume 6. I'm just working on that now. В момента, всъщност това, върху което говорим в момента, ще бъде в следващия том на моя дневник, в 6-та част и в момента работя върху нея. Yeah. Okay, so a little bit about Prabhupada's disciples chanting. Няколко думи по отношение на учениците на Прабхупада и тяхното начина, по който те са възпявали. Yeah, so let's see. This is one devotee who was a very well-known Sankirtan leader. Имаше един singing, that is. Имаше един предан, който беше много известен киртан лидер, пееше хубаво. So Jai Sachinandana Das. Неговото име е Джай Сачинандана Дас. And on the 29th of November, Prabhupada had received a new song tape that Jai Sachinandana produced. На 29 ноември 1976 година Прабхупада беше получи една нова касета с песни, които бяха баджан, който беше изпят от Джай Сачинандана. So this was November 29th, 76. Prabhupada was in Vrindavan. На тази дата, 29 ноември 1976, Прабхупада беше в Вриндаван. One of our American devotees, Jai Sachinandan Prabhu, has released a really beautiful bhajan tape called Gandharva Loka. Един от нашите американски предани, Джай Сачинандана Прабху, беше издал много хубава касета с баджан, наречена Гандарва Лока. Of all of our song tapes, apart from Prabhupada's, this is probably the best yet. От всички наши касети с песни, отделно от тези с Шрила Прабхупада, вероятно тази беше най-добрата. His singing is flawless, and his pronunciation of Bengali and Sanskrit is like a native speaker. Той пееше много мелодично и произнасяше бенгали и санскритските стихове като човек, за който този език е роден. And the music is heavenly. А музиката беше божествена. So I played it on my tape recorder during Prabhupada's lunch one day. Пуснах я на своя кастофон по време на обяда на Прабхупада един ден. So Prabhupada was in his prasadam room eating as the sounds wafted in from my servant's room. Прабхупада беше в своята стая и се хранеше, докато звуците долитаха от стаята на неговия слуга. So he rang the bell and called me in and asked me, what is that music? Тогава той звънна на своето звънче, викайки го по този начин, и ме попита, каква е тази музика? When I informed him, he tipped his head from side to side with a smile of approval. Когато аз го информирах каква беше тази касета, той поклати глава настрани в знак на одобрение. Oh, very nice. О, много добре.
Then when Bhagavatam came in from the kitchen with his last chapati for Prabhupada. Когато Багаджи дойде от кухнята с последната чапати за Прабхупада, Bhagavatam was a local man that was helping with the management. He donated the land that the Gurukul's on, and he gave a lakh of rupees also for that building. Този Багаджи беше местен човек, който помагаше с организацията на нещата, беше дарил земята за Гурукула и една лака рупии беше дарил. So he always used to come and cook Prabhupada's chapatis for him at lunchtime. Той идваше да готви чапати да приготви чапати за Прабхупада по време на обяд. So he brought the last one in, and that tape caught his attention also. Той внесе последната чапати и тази касета привлече и неговото внимание също така. He was surprised when Prabhupada told him with pleasure that it was one of his American disciples. Той беше изненадан, когато Прабхупада му каза с удоволствие, че това е един от неговите американски ученици. Acha, he said, he sounds just like a Bengali. Той каза, ача, той звучи като бенгалец. Then the next day when I played it again, thinking that Prabhupada would like to hear it, Следващия ден, когато я пуснах отново, мислейки, че на Прабхупада му харесва да я слуша, Prabhupada called me in again and told me to turn it off. Прабхупада ме извика и ми каза да я спра. So he liked it, but he didn't want me to just play it, any other time. Той беше харесал, но не искаше от мен да я пускам да свири през цялото време. And also now when we went to Los Angeles in June of 76, И също така през юни 76 година, когато отидохме в Лос-Анджелес, so again, Jai Sachinandan, early in the year, he had done a word-for-word transliteration of Prabhupada's poems that he wrote when he was on the Jaladuta coming to America. Джай Сачинандана беше направил превод дума по дума на поемата на Прабхупада Маркина Бхагавата Дарма, която той написал пристигайки в Америка. And Prabhupada liked it, he approved it. And then when we arrived in Los Angeles, Jai Sachinandan wanted to come and sing it for him. Прабхупада одобри и хареса превода и Джай Сачинандана искаше да дойде да изпее за него, когато той пристигна в Лос-Анджелес. So in the evening of June the 4th, he came up into Prabhupada's darshan room. На 4 юни вечерта Джай Сачинандана дойде в стаята за даршани на Шрила Прабхупада. He played the harmonium and we accompanied him with kartals and mridanga. Той свиреше на хармониума, а ние му акомпанирахме с картали и мриданга. While Prabhupada sat and listened. Прабхупада седеше и слушаше. Jai Sachinandan sings just like a Bengali kirtaniya. Джай Сачинандана звучеше точно като бенгалски човек, който води киртани. Yeah. Very melodiously and with all the right accents. Много мелодично и с правилно произношение. Prabhupada liked his rendition. Прабхупада хареса неговата версия. But he declined to sing it himself, preferring to hear his disciple. Но той отказа да изпее сам, предпочитайки да слуша своя ученик. He was pleased to hear that Jai Sachinandan has learned Bengali. Той беше удовлетворен от това, че Джай Сачинандан беше научил бенгали. And he requested him to start a Bengali BTG with Jagannath Das from the BBT. И го помоли да започне да издава BTG на бенгалски заедно с Джаганат Дас. And then on the last day that we were in Los Angeles, there was the world premiere of a new film by Yadabara Prabhu. Последния ден, когато бяхме в Лос-Анджелес, имаше световна премиера на филм, който беше направен от Ядобар. So that film was called Spiritual Frontier. Филмът беше наречен Spiritual Frontier. And it was a film mainly about New Vrindavan community and the idea of simple living and high thinking. И това беше един филм, който беше чиято идея беше да покаже Ню Вриндава на общността и идеята за простия живот. So then when Prabhupada came in, there was 500 devotees packed into the temple room. Когато Прабхупада дойде, имаше около 500 предани в храмовата стая. And before they showed the film, all the devotees sang Markine Bhagavat Dharma, for Prabhupada's pleasure. И преди да покажат филма, всички бхакти изпяха Маркине Бхагавата Дарма за удоволствие на Шрила Прабхупада. And Prabhupada really liked that. Прабхупада наистина му хареса това. Anyway, so there was a couple of occasions there where Jai Sachinandan, pleased Srila Prabhupada with his chanting. Имаше няколко случая, в които Джай Сачинандан беше удовлетворил Шрила Прабхупада с начина, по който пееше. But there was one occasion when he ran foul of him. Но имаше един случай, когато той се провали. And this was on December the 12th, 1975.
не успя да го удовлетвори и това се случи през декември 75 година. So Prabhupada was in Vrindavan. Прабхупада беше в Вриндаван And тогава. during his massage, he heard a letter from Jai Sachinandan Das in Los Angeles, По време на масажа Шрила Прабхупада слушаше едно писмо от Джай Сачинандан Дас в Лос-Анджелес, which was written on behalf of a group of brahmacharis. което беше написано от името на група брамачари. So in every ISKCON temple in the world, the assembled devotees offer their obeisances to the deities in the morning as the Govinda prayers play loudly. В всеки храм на Искон преданодайните отдават своите почитания на божествата сутрин, докато молитвата Говиндам звучи силно. George Harrison had recorded it, and Jamuna Dasi sings the mantras. Джордж Харисън беше направил записа, а Ямуна Даси пееше мантрите. So, disturbed by this custom, Jai Sachinandan quoted Srila Bhaktivinoda Thakur, as well as Srila Prabhupada, that if a brahmachari hears and is attracted to a woman singing, it is a subtle fall down. Обезпокоен от този обичай, Джай Сачинандана цитираше Бхактивинод, а също и самия Прабхупада, че ако един брамачари слуша и е привлечен от това как една жена пее, това със сигурност това е финно падане. In light of this, he wrote, В светлината на това пишеше той, many of the brahmacharis approached the temple president много от брамачарите се обърнаха към храмовия президент, to see if it would be possible that when the deities are greeted in the morning, instead of listening to Guru Das Maharaj's former wife singing, с молба да види дали е възможно сутрин, Brahma Samhita press, сутрин по време на посрещането на божествата, вместо да слушат бившата жена на Гуру Дас Махарадж, we could listen to your divine grace rather than hear a woman sing. Ние можем да слушаме твоя божествена милост, вместо да слушаме как една жена пее. He did not want to change the tape because it's been a standard thing in ISKCON since 1970. Но храмовият президент не искаше да смени касетата, тъй като това беше стандартна процедура в Искон от 70-та година. So, being requested by many devotees, така че по молба на много предани, I am inquiring from your divine grace if we could play a tape recording of you singing. Аз питам това божествена милост, дали ние можем да пускаме сутрин касета с запис, когато ти пееш, instead of a woman, вместо да пее жена. When the deities of Rukmini Dwarkadish are greeted in the morning. Когато посрещаме божествата на Рукмини Дваракадиша сутрин. I'm sure that all the devotees would be enlivened to hear you. Аз съм сигурен, че всички предани ще бъдат радостни да чуят теб. Instead of electric guitars, the London Symphonic Orchestra, etc., etc. Вместо електрическите китари, Лондонския симфоничен оркестър и така нататък и така нататък. Prabhupada was not pleased. Прабхупада не беше удовлетворен. He said that constantly changing things was our Western disease. Той каза, постоянната промяна на нещата е нашата западна болест. His reply was short and direct. Неговият отговор беше кратък и ясен. No. Не. You have made some discovery. Ти си направил някакво откритие. All along you have been hearing the recording of Jamuna Dasi. През цялото време си слушал записа на Ямуна Даси. And now you want to change. А сега искаш да го промениш. It is not ordinary singing, it is concert. Това не е обикновено пеене, това е концерт. Many people are singing. Много хора пеят. So it is not bad. Така че това не е лошо. Just like Sankirtan, many voices are there. Точно както по време на Санкиртан, много хора има там, много гласове. Men and women. Мъжки и женски. So it is the same thing. Така че това е същото нещо. Sankirtan. Санкиртан. I approve of it. Аз съм го одобрил. Here in the Krishna Balaram temple we are hearing the same recording every morning. Тук в Кришна Баларам мандир ние слушаме същия запис всяка сутрин. So if it is good here, why not there? Ако това е добре тук, защо да не е добре там? So that was that. Така че това беше отговор на Прабхупада. So another kind of chanting that Prabhupada was hearing in Krishna Balaram Mandir was from the Gurukul boys. Друг вид мантруване или възпяване на светите имена, който Прабхупада чуваше в Кришна Баларам мандир, беше момчетата от Гурукула. So this developed in the later half of his visit there between September and November. Това нещо се беше развило в последната половина, в втората половина от неговата визита между септември и ноември. Yeah. So on October the 27th, then we're in Vrindavan. На 27 октомври бяхме във Вриндаван. Prabhupada was sitting at his desk, putting on his tilak in preparation for his morning walk. Прабхупада седеше на бюрото си и си слагаше тилак в подготовка на сутрешната си разходка.
when he heard the loud and melodious chanting of the Brahma Samhita prayers coming from the deity room. Когато чу високо и мелодично повтаряне на Брама Самхита молитвите, която идваше от храмовата стая, which is just adjacent to his rooms. която беше наблизо до неговите стаи. On inquiring who was responsible, питайки кой пее това, he was informed by Akshayananda Swami that it was Yashodanandan Swami. Акшаянанда Свами му каза, че отговорен за това нещо е Яшодананда Свами, who would learn the prayers and that particular melody while on tour in South India. който беше научил тази молитва и тази определена мелодия, докато пътуваше из Южна Индия. So that's the tune that we all chant the Brahma Samhita prayers too. Това е мелодията, с която всички ние повтаряме Брама Самхита също така. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Like that. Тази мелодия. So Yashodanandan was the first one to pick that tune up actually. He got it in South India. They made a tape recording of it and it became popularized all around ISKCON. Яшоданандана беше първият, който беше научил тази мелодия, след което я беше записал на касета и тя стана популярна изцяло ISKCON. So he goes into the deity room every day and he chants the shlokas while the deities are being dressed. Той отива в храмовата стая всеки ден и повтаря тези шлоки, докато обличат муртите. Prabhupada was so pleased that he asked Yashodanandan not only to continue with it every morning, but also to train the Gurukul boys to do it as well. Прабхупада беше толкова удовлетворен, че той помоли Яшоданандана не само да продължи да прави това всяка сутрин, но също така да обучи някой от Гурукула момчетата. So about a week later, on November the 5th, около седмица по-късно, на 5 ноември, Prabhupada was having a discussion with Jagadish about the whole schedule for the Gurukul boys, you know, what the program should be for them. Прабхупада имаше дискусия с Джагадиш по отношение на цялостната програма на учебна програма в Гурукула и какво точно трябва да включва тя. So he went into the whole thing, you know, practically minute by minute, what they were doing for the whole day. Те тогава разгледаха практически всяка една минута от техните дейности за целия ден. So Prabhupada was concerned that the younger boys not be forced to do long periods of chanting japa. Прабхупада беше загрижен за това по-младите момчета да не бъдат карани в течение на дълго време да повтарят да повтарят джапа. Това щеше да бъде много трудно за тях. Instead, he said that they could be engaged in regular kirtan chanting. Вместо това, каза той, те могат да бъдат ангажирани в обикновен киртан. He was satisfied, however, with Jagadish's clarification that it was the older boys between 13 and 15 years. Той беше удовлетворен обаче от пояснението на Джагадиш, че по-големите момчета между 13 и 15 години, and some of whom are already initiated, част от които вече бяха посветени, who chant 16 rounds, са тези, които мантруват 16 кръга. While the younger boys may do only 6 or 8, and the rest of the time then they use for study. Докато по-младите момчета можеха да мантруват 6 или 8, а останалата част от времето да го използват за учене. So when Jagadish mentioned some of the boys were going into the deity room as the deities are being bathed. Както Джагадиш спомена, някои от момчетата отиваха в храмовата стая, докато муртите бяха къпани, to chant the mantras from the Brahma Samhita and the Sri Ishopanishad with Yashodanandan Swami. За да повтарят мантри от Брама Самхита и Шри Ишопанишад заедно с Яшоданандан Свами. Prabhupada objected. Прабхупада възрази. Why? The deity room? Защо? Стаята с муртите? Within the deity room there is no need of chanting. В стаята при муртите няма нужда да се повтаря. Who told you this? Кой ти каза това? There is no need. Няма нужда. Within the deity room? Вътре в стаята с муртите. He looked questioningly at Pradyumna. Той погледна въпросително към Прадюмна. Because Pradyumna was Prabhupada's Sanskrit scholar that used to travel with him. Тъй като Прадюмна беше този учен, който знаеше санскрит и пътуваше с Прабхупада. And he was the one that used to chant the verse every morning, you know, at the Bhagavatam class. И той е този, който повтаряше стиха от Бхагаватам всяка сутрин. So he looked at Pradyumna. You told? Той погледна към Прадюмна. Ти ли му каза? No, Pradyumna responded. Не каза Прадюмна. But then he added, well, sometimes, I thought you said that for installation or at other times when the deity is being bathed to chant the Brahma Samhita prayers. Но продължи той понякога, аз мислих, че
Както казваш, по време на инсталиране на муртите или когато се къпат муртите, може да се повтаря Брама Самхита молитвите. No, within the deity room there is no business, Prabhupada said. Не, вътре в стаята на муртите, там те нямат работа там. No business. Нямат работа. So Jagadish told him that early in the morning, when we hear the sounds of the boys chanting, it's coming from the deity room. Джагадиш му каза, че по-рано тази сутрин, когато чухме момчетата да повтарят тези звуци, на които се чуваха, това беше от стаята с муртите. So Prabhupada responded, oh, well then they can chant outside. Тогава Прабхупада отговори, те могат да мантруват отвънка. The deity bathing or whatever, dressing, that may go on. Къпането на муртите или тяхното обличане, то може да продължава. You can chant not within the deity room. Но вие може да повтаряте не вътре в стаята с муртите. So that you can do outside. Това може да става извън това. So anyway, that got Yasodhanandan Swami started off in training up some of the boys how to chant nicely. Това се случи, когато Яшодhanandan беше започнал да обучава някои от момчетата как да възпяват светите имена добре. And Prabhupada liked it very much. He liked to see the boys, becoming enlivened. Прабхупада на това много му харесваше и той обичаше да гледа как момчетата го правят. And at that time, that Vrindavan Gurukul was just building up. There were gradually, little groups of boys arriving all through the year, and it was gradually building up so that by this time there was probably about maybe 25-30 boys there. По това време Гурукула тъкмо се развиваше и различни групи момчета пристигаха от различни места и тогава имаше някъде около 25-30 души. And of course they would attend all the programs. Разбира се, те посещаваха всички програми. And Prabhupada would see them dancing and chanting in the, Guru Puja Arati. Прабхупада ги виждаше да пеят и да танцуват по време на Гуру Пуджа и на Арати. So on October the 28th in his class he mentioned how this was such a good opportunity for them. На 28 октомври по време на Шримад Бхагаватам клас той спомена че това е много добра възможност за тях. So Prabhupada's attempt to provide the best possible opportunity to those pious souls who have been given this connection to Krishna through birth. Намерението на Прабхупада беше да даде най-добрата възможност за тези благочестиви души, които бяха да им даде възможност да се свържат с Кришна. Is displayed in his ongoing concern for the development of the Gurukul. И това негово желание се изразяваше в неговата така продължаваща загриженост по отношение на развитието на Гурукула. Surveying the young boys sitting attentively before him. Виждайки младите момчета, които седяха пред него, he explained, they are ringing the kartals, chanting. Той обясни, те свират с картали, мантруват, dancing, offering obeisances to the Lord. Танцуват, отдават почитанието си на Бога. So temple atmosphere. Това е храмова атмосфера. Don't think that it is an ordinary opportunity. Не дайте да си мисли, че това е една обикновена възможност за тях. It is a very great opportunity. Това е много голяма възможност за тях. From the very beginning of life, they are getting the impression back to yoga. От самото начало, от най-ранна възраст, те добиват впечатление от бхакти йога. Yeah. Vasudeva, Bhagavati, Bhakti Yoga. So these are not going in vain. Така че това не е напразно. Even a child is playing the kartals in imitation, not imitation. Дори едно дете да свири на картали, имитирайки, това не е имитация. He is given the chance. На него му се дава шанс. He was previously a Vaishnav. Той това дете преди това е било вайшнава. So somehow or another he could not make his life perfect. По един или друг начин той не е успял да постигне съвършенство в своя живот. Therefore he is given again the chance. По тази причина му се дава отново шанс. So naturally he's got the tendency to play the kartal. Естествено той има тази склонност да свири на картали, наклонност. To offer the flower here, to offer obeisances. Да предложи цвете, да отдаде почитания. They take pleasure. На тях това им е приятно. It is due to the previous life, yoga. И това е заради техния предишен живот. But it was not perfectly done. So somehow or another they're getting the chance now from the very beginning of this life. Но тъй като то не е било направено съвършено, затова сега на тях им се дава възможност отново от самото начало на този им живот. And of course, where better than Krishna's own abode to train them. И разбира се,
Where is there a better place than Krishna's abode? И разбира се, къде е по-доброто място тези деца да бъдат обучавани, отколкото самата обител на Кришна. Prabhupada's plan for an international school here in the Holy Dham is practical both materially, because it is so much cheaper here in India, and spiritually. Планът на Прабхупада да бъде установено международно училище там беше практичен и от духовна и от материална гледна точка, защото това беше едновременно святата Дам и защото материално там беше много по-евтино. So he told us, this is the ultimate goal. Прабхупада каза, това е крайната цел. You have to come to this stage, Vasudeva Sarvamiti. Трябва да достигнете до това ниво, Васудева Сарвамити. Fully, firmly convinced that Vasudeva is my life. Изцяло твърдо убедени, че Васудева е моя живот. Vasudeva is everything. Васудева е всичко. Krishna is my life. Кришна е моя живот. And the highest perfection is visible in the Vrindavan atmosphere. А най-висшето съвършенство може да бъде видяно в атмосферата на Вриндавана. Especially by the gopis. Особено от гопите. Everybody in Vrindavan. Всеки във Вриндаван. Even the trees and the plants. Дори дърветата и растенията. Even the grains of sand. Дори песъчинките. Everyone is attracted to Krishna. Всеки един е привлечен от Кришна. Yeah, that is Vrindavan. Това е Вриндаван. So not all of a sudden that we can get to that highest stage of life. На това висше ниво на живот ние не можем да стигнем изведнъж. Of Vrindavan attachment. На това ниво на привързаността към Вриндавана. But still, wherever we stay, if we practice this bhakti yoga. Но въпреки това, където и да се намираме, ако практикуваме бхакти йога, so just as we are preaching, it is becoming successful. Точно както проповядваме, това ще бъде успешно. People are taking it. Хората, и това е успешно. Хората приемат този процес. Those who were so-called mlechas and yavanas. Така наречените млечи и явани. They're also taking to Vasudeva. Те също приемат Васудев. Their love for Krishna is increasing. Тяхната любов към Кришна се засилва. So that is natural. Това е естествено. Any other so-called religious system. Всяка друга така наречена религиозна система. That is avidya. Тя е авидя. It will keep you in ignorance. Тя ще ви държи в невежество. There is no light. Няма светлина. And the Vedic injunction is, don't keep yourself in the darkness of ignorance. А ведическата инструкция е не дейте да седите в мрака на невежеството. Tamasi ma jyoti gama. That jyoti means to love Krishna. Джоти означава да обичате Кришна. And loving affairs of Krishna is in the spiritual world. Любовните действия на Кришна са в духовния свят. That is jyoti. Jyoti maya dham. Self-effulgent. Това е джоти. Джоти мая дам. Самоосветяващо се. Concluding, Prabhupada emphasized the process of hearing and chanting. В заключение Прабхупада засили, постави ударение върху процеса на слушане и възпяване. And the need to be seriously engaged in our task. И необходимостта сериозно да бъдем ангажирани в своята дейност. If you hear regularly Srimad Bhagavatam, ако слушате редовно Шримад Бхагаватам, therefore we are stressing. По тази причина ние обръщаме внимание върху това. Always hear, always read, always hear. Винаги слушайте, винаги четете, винаги слушайте. Nityam Bhagavata Sevaya. Nitya. If you can constantly 24 hours hear and chant. Нитя, ако вие постоянно 24 часа може да слушате и да възпявате. So hear means somebody chants or you chant yourself. Да слушаш означава, че някой да възпява или вие самите да го правите. Or some of your colleagues may chant, you hear. Или някои от вашите колеги могат да правят това, а вие да слушате. Yeah. Or he may hear and you may chant. Или той да слуша, а пък вие да възпявате. So this process must go on. Този процес трябва да продължава. Not any other nonsense talks, gossiping. Никакви други безмислени разговори и сплетничене. Simply hear and chant. Просто слушане и възпяване. Then Shrimvata Swakata Krishna. If you seriously hear and chant. Тогава, ако вие сериозно слушате и възпявате, seriously. Сериозно. Yes, this life I shall engage only for increasing my love of Vasudeva. Да, този живот аз трябва да го използвам единствено за да засиля своята любов към Васудев. So if you are determined, it can be done. Ако вие сте решителни, това може да бъде направено. There is no difficulty. Няма трудност в това. As soon as you do this, докато вие правите това, you increase fully your love for Vasudeva. Вие ще засилите изцяло своята любов към Васудев. Then there is no more chance of contacting material body. Тогава няма да има повече шанс за това да получите материално тяло. So the boys there, Prabhupada liked it. They were chanting and dancing. Big opportunity.
Прабхупада харесваше много как момчетата възпяват и танцуват и той считаше това за голяма възможност за тях. Just give me 1 second. Okay, continues. And so, as I say, then Yashodanandan Swami was training up the boys to do chanting. Както казах, Яшоданандан Свами, той обучаваше момчетата в възпяване, в мантруване. So, November the 12th, 1976, На 12 ноември 1976 година, there are now about 20 boys in the Gurukul. в момента тогава имаше около 20 момчета в Гурукула. And their attendance at the full morning program has livened things up. И тяхното присъствие на цялата сутрешна програма съживяваше нещата. Especially during Prabhupada's Guru Puja. Особено по време на Гуру Пуджа на Прабхупада. When Prabhupada sits on his Vyasasana after greeting the deities, Когато Прабхупада сядаше на Vyasasana след посрещането на божествата, they all chant and dance with great enthusiasm along with the temple devotees. всички те пееха и танцуваха с огромен ентусиазъм заедно с храмовите бхакти. As Prabhupada smiles approvingly. Докато Прабхупада се усмихваше в одобрение. He had actually complained to the teachers when the boys had first arrived. Той всъщност беше се оплакал на учителите, когато момчетата дойдоха за първи път, That they were dull and not dancing very much in the kirtan. че те не танцуваха прекалено много на киртана. He took it that it was an indication that their teaching was deficient. Той го прие това като знак, че тяхното обучение беше недостатъчно. There is no life, he had told Jagadish. Няма живот, каза той на Джагадиш. But now they dance with abandon, grinning and jumping and scrambling for the flowers that Prabhupada showers over their heads. Но сега те скачаха и танцуваха и се бутаха за цветята, които Прабхупада хвърляше над главите им. As the kirtan reaches its climax. Когато киртана достигаше до своята най-висша точка. At the end, they bow down as Prabhupada recites the Pramadwani prayers. Накрая те се покланяха, когато Прабхупада повтаряше Премадвани молитвите. And then sit attentively as he gives his lecture. И седяха внимателно, докато той даваше лекция. So 10 days later on November the 22nd, 10 дена по-късно, на 27 ноември, Prabhupada brought his class to a close. Прабхупада в заключение на лекцията, I moved forward to remove his spectacles. така приключи своята лекция и аз се наведох напред да махна очилата му, His Srimad Bhagavatam да взема Шримад Бхагаватам and the tape recorder microphone. и да махнеш кастофончето с микрофона. As I did so, Yashodanandan Maharaj and the Gurukul boys all moved forward to the Vyasasana. Докато аз правих това, Яшодананда Махарадж и всичките Гурукула момчета се приближиха до Vyasasana. Lining up in front of Prabhupada with their palms together in traditional pranams. И те се построиха в една редица пред Прабхупада с ръце допрени в традиционна пранама. They broke out in a loud chorus, Те започнаха да пеят на висок глас, chanting in rhythmic unison 3 mantras. повтаряйки ритмично и заедно 3 мантри. Krishnai Kacheta Madamoha Vinashakarin Madrishti Gochara Prabhu Prabhupada Swamin Dosha Bibriti Paridushita Manda Buddhe Sanchintayami Charano Tava Bhakti Eto. O my Lord, O Prabhupada, О, мой господарю, о Прабхупада, may you be always the object of my vision. нека винаги да бъдеш обект на моето зрение. Only the name of Krishna can destroy my pride and illusion. Единствено името на Кришна може да разруши моята гордост и илюзия. Although my mind and intelligence are contaminated by wicked inclinations, Въпреки че моят ум и интелигентност са замърсени от такива лоши намерения, I meditate upon your lotus feet in causeless devotion. наклонности, аз медитирам върху твоите лотосови нозе с безпричинна преданост. Because they didn't say the English, they were just chanting the mantras. Те не повтаряха английския, те повтаряха мантрите. Vrindavane Ramana Reti Prasida Bhumau Tatrapi Krishna Balarama Supada Mule Gyanam Param Parama Krishna Sudamit Yuktam Dantastu Deva Prabhupada Namo Namaste.
In the most holy land of Vrindavan, in Ramanreti, в най-святата земя на Вриндаван, в Раман Рети, at the lotus feet of Krishna and Balaram, в лотосовите нозе на Кришна и Баларам, you are preaching the topmost knowledge of the Supreme Personality, ти проповядваш най-висшето знание за върховната личност, Бог Кришна, who is the fountainhead of religion. който е източникът на религията. O Master of the senses, О, Господарю на сетивата, O my Lord, Srila Prabhupada, о, мой Господарю, Шрила Прабхупада, let me offer my humble obeisances to you. нека ти отдам смирените си почитания. Madhuram, Madhuram, Vapurasya Vidho, Madhuram, Madhuram, Vadanam, Madhuram, Madhugandhi, Mridu, Smita Etadaho, Madhuram, 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 Madhuram. Oh my Lord, the transcendental body of Krishna is very sweet. О, мой Господарю, трансценденталното тяло на Кришна е много сладко, And his face is even sweeter than his body. а неговото лице е дори по-сладко, отколкото тялото му. But his soft smile, Но неговата нежна усмивка, which has the fragrance of honey, която има аромата на мед, is sweeter still. е дори още по-сладка. So the first two of these were written by Anantaram Shastri, Първите два стиха бяха написани от Ананта Рам Шастри, the Indian devotee scholar who had written them earlier this year. индийски учен предан, който беше написал тези стихове по-рано през тази година. And the third is originally from the Krishna Karanamrita by Bilva Thakur. А третия стих беше вземат от Кришна Карнамрита, книга написана от Билва Мангала Такур. And it is quoted in the Chaitanya Charitamrita. Също така е цитиран този стих в Чайтаня Чаритамрита. So Prabhupada sat and smiled broadly as the boys burst out at the end with enthusiastic cries of Jai Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Прабхупада седеше и се усмихваше широко, когато накрая момчетата в ентусиазирано викаха Джай Шрила Прабхупада, Прабхупада ки Джай. He is very pleased that Yashodanandan Swami has taken seriously his instruction to train the boys in the chanting of mantras. Той беше много удовлетворен от това, че Яшоданандан Свами беше приел сериозно инструкцията му да обучи момчетата в мантруването на различните мантри. And this first product of his efforts is now a wonderful addition to the daily temple program. И този първи продукт на неговите усилия беше прекрасно допълнение към ежедневната програма. Many of the other devotees have learned the verses also. Много от другите бхакти също бяха научили стихове. And everybody loves hearing the vibrations resound transcendentally throughout the atmosphere in glorification of Krishna's pure devotee. И на всички им харесваше да слушат тези вибрации, които изпълваха атмосферата във възхвала на Кришна и неговия чист предан. Srila Prabhupada is highly gratified to see the young boys dancing and singing in the kirtans with great abandonment and enjoyment. Шрила Прабхупада беше много удовлетворен да гледа момчетата как танцуват и пеят по време на киртана с голям ентусиазъм. Okay, so it's 9 o'clock. Вече е 9 часа. And there is a lot more. Oh, not a lot more, but there's... let me just see how much more there is to go here. We're on page 82. There's still a fair bit to go, actually. Имаме още доста материал. Let me see. We'll do a little bit more. Ще продължим още Is малко. that all right? Everybody wants to hear some more? Добре ли искате ли да слушате още? Okay. I'll pick a few things out. I'm not going to do it all, but I'll pick a few out. Ще избера някои неща. All right. So now, the efficacy of chanting, the benefit of chanting. Ефикасността или ползата от мантруването. So on March the 30th, 1976, Prabhupada had arrived in Aligarh. На 30 март 1976 година Прабхупада беше пристига в Алигар. Aligarh is about an hour from Vrindavan. Алигар се намира на около час път от Вриндаван. And we were staying at this man's house, the owner of the Tiger Lock Company. И ние бяхме отседнали в дома на собственика на Tiger Lock, компанията Tiger Lock. Surendra Kumar Saigal. Името му е Сурендра Кумар Saigal. So in the evening, a large pandal program was held on the Government of India press colony grounds.
Вечерта беше проведена голяма пандала програма, която беше на земята на някаква свързана организация, свързана с India Press Colony Grants. На земята на It's just the name. На прес-колонията на правителството на Индия, Which is just off Maris Road. Която е наблизо до Марис Роуд. The crowd numbered some 7,000 people. Множеството възлизаше на около 7000 души. An excellent turnout. Много добре, всичко беше много добре подредено. The devotees had already been chanting for half an hour when Prabhupada arrived. Бхактите вече бяха възпявали в течение на половин час преди Прабхупада да дойде. And the audience was eager to hear him. А аудиторията беше силно желаеща да го чуе. Clearly it was a special event for them to see so many Westerners chanting and dancing. Очевидно беше, че за тях беше много специално събитие да видят тези западни хора как възпяват светите на Бога и танцуват. And to meet the personality who was inspired them to do so. И да се срещнат с тази личност, която ги беше ентусиазирала, инспирирала да правят това. Prabhupada was given a vote of thanks by the head of the nearby Ram Tirtha mission. На Прабхупада му беше дадено благодарствено писмо от тази мисия, която беше наблизо, и тя се наричаше Рама Тирта, Who would help to organize the pandal on just a few days' notice. Които бяха помогнали да се организира този пандал само за няколко дена. Prabhupada was noticeably pleased with the program. Прабхупада очевидно беше удовлетворен от програмата. And he gave a splendid lecture about the value of chanting Hare Krishna. И даде впечатляваща лекция по отношение на стойността да се повтаря Харе Кришна. He quoted a statement from Shastra that there was no amount of sin that could not be eradicated by the chanting of the holy names of Krishna. Той цитира твърдение от шастрите, че няма количество грехове, което да не може да бъде пречистено от възпяването на святото име на Кришна. It was a really excellent lecture, actually. Това наистина беше една отлична лекция. But unfortunately, for some reason or another, it didn't get recorded. I don't know why. Но за съжаление, по една и друга причина не беше записана и не знам защо. Anyway, Prabhupada talked on this point again later in the year when we were in Vrindavan. Както и да е, по-късно тази година, когато бяхме във Вриндаван, Прабхупада говори отново по този въпрос. So this was on November 14, 1976. Което се случи на 14 ноември 1976 година. Prabhupada quoted Lochan Das Thakur. Прабхупада цитира Лочан Дас Такур. And he told us that the chanting of the Lord's holy names is the potent remedy for all of our problems. И той ни каза, че възпяването на светите имена на Бога е това могъщо средство за разрешаване на всички наши проблеми. Vishaya Chariya Se Rase Majjiya Mukhe Bolo Hari Hari. This is the instruction that we can chant the Hare Krishna mantra. Такава е инструкцията, че ние можем да повтаряме Харе Кришна Маха мантра. Yeah. We can chant the holy name of the Lord purely without offense. Ние можем да повтаряме светите имена на Бога чисто, без оскърбление. Because if we chant Hare Krishna mantra once only, защото ако ние повториме Харе Кришна Маха мантра единствен път, if it is pure, ако това е чисто, then immediately you become liberated. Тогава незабавно ще бъдете освободени. Harinam is so powerful that once chanting, Харинама е толкова могъща, че само веднъж повторена, immediately it vanquishes the accumulated sinful reactions of millions of lives. Незабавно унищожава греховните реакции от милиони животи. Papi hoya tata papa koribare. Every papi or sinful man is very expert in committing sinful activities. Всеки папи или грешник е много опитен в това да извършва греховни дейности. But Harinam is so expert that once chanted, но Харинама е толкова могъща, че само веднъж повторена, the papi, the sinful man, will be a failure to commit sin anymore. Че този папи или грешника, той няма да може повече да извършва грехове. However, he cautioned us that the chanting is not a cheap process. Както и да е, обаче, той ни предупреди, че възпяването на светите имена не е лесен или евтин процес. He said, but the difficulty is that we cannot come to the pure stage of chanting the Hare Krishna mantra. Той каза, но трудността се състои в това, че ние не можем да се издигнем до чистото ниво на повтаряне на Харе Кришна мантра. Due to our past habits, our mind is disturbed. Заради нашите минали навици, нашият ум е неспокоен. We cannot concentrate. Ние не можем да се концентрираме. Therefore, we have fixed up this minimum.
По тази причина ние сме дали този минимум. We cannot imitate Haridas Thakur. Ние не можем да имитираме Харидас Такур. That is not possible. Това не е възможно. If somebody imitates Haridas Thakur, Ако някой имитира Харидас Такур, so we see this chanting Hare Krishna and smoking bidi. ние виждаме този човек повтаря Харе Кришна и пуши биди. So we can understand what is the position. Тогава можем да разберем каква е неговата позиция. The offense is going on. Това е оскърбление. Therefore, we should try to avoid the 10 kinds of offenses. По тази причина ние трябва да се опитаме да избегнем да се вида оскърбление. Of course, in the beginning, the offenses will continue. Разбира се, в началото оскърбленията ще ги има. But chanting, as soon as we become purified. Но мантруването, докато веднага след като ние се пречистим. So, chaito darpanam marjanam, bhava mahadavagani nivapanam. By chanting repeatedly, the core of the heart will become cleansed. Мантрувайки постоянно, сърцето ни ще бъде пречистено. Yeah. And then we had another little exchange with Prabhupada in the car when we were in Calcutta in January of 1977. Също така имахме един друг разговор, когато бяхме в колата с Прабхупада през януари в Калкута, през януари 1977 година. So we've been out on a morning walk, and we were driving back to the temple. Rameshwara Swami was Prabhupada's visiting secretary at that time. Ние бяхме вече, тогава по това време бяхме на сутрешна разходка и се прибирахме, след сутрешната разходка се прибирахме с колата към храма и Рамешвара беше негов секретар. This was on January the 18th. И това се случи на 18 януари. And Rameshwara asked some questions about the efficacy of chanting the holy names. И Рамешвара зададе въпрос по отношение на ефекта от повтарянето на светите имена. And Prabhupada confirmed that if one chants even once only the name of Krishna, Прабхупада тогава потвърди, че ако човек повтори дори веднъж името на Кришна, all his sinful reactions are completely eradicated. Всичките му греховни реакции напълно биват изчистени. And then he added, но след това той добави, but the problem is they again commit their sinful activities and again accumulate. Но добави, проблемът се състои в това, че те отново извършват греховни дейности и отново тези реакции се събират. По тази причина Прабхупада ни предупреди. На 19 март 1976 година в Майяпур. Прабхупада току-що беше провел голяма церемония за посвещение. Seven new sannyasis and then maybe like 150 other devotees. 7 нови саняси и около 150 души посвещение. So Prabhupada reminded his new initiates and all of us. Първо посвещение и Прабхупада напомни на всичките тези, които получаваха първо посвещение, а и на всички нас. About the good opportunity that he has given us through initiation to cross over to the other side of the river of death. Напомни ни за добрия шанс, който той ни даваше с посвещението да прекосиме реката на смъртта. Prabhupada especially stressed that we should not fall back. Прабхупада особено поставя ударение върху това, че ние не трябва да се връщаме обратно. So, he said, we finish all the resultant action of contamination of this material life. Той каза, ние сме приключили с всичките тези реакции от замърсяванията в този материален живот, provided we remain without being fallen again. При условие, че ние продължиме да не падаме отново. Therefore there is the dasa vida nama parad. You know these 10 kinds of offenses. Или продължиме по този начин без да падаме отново. По тази причина ги има тези даша вида нама парада. So if you chant the Hare Krishna mantra, или тези 10 вида оскърбления, ако вие повтаряте махамантра, being careful not to commit the 10 kinds of offenses, и сте внимателни да не извършвате 10 вида оскърбления, then you are immediately liberated. Вие незабавно ще бъдете освободени. The most dangerous offense, най-опасното оскърбление, if we think, oh, I am so fortunate, ако си мислите, аз съм такъв късметлия, I have got this Harinam and it can vanquish all kinds of sinful reactions. Аз съм получил Харинама, която може да унищожи всички греховни дейности. So, very good instrument. Това е един много добър инструмент. I shall go on committing all kinds of sinful activities. Аз ще извършвам всякакъв вид греховни дейности. And chant Hare Krishna. И ще повтарям Хари Кришна. And then it will be neutralized. И това ще неутрализира нещата. This is the most dangerous offense. Това е най-опасното оскърбление. Namnat baladyasha hi papa buddhi. Because I know that by chanting Hare Krishna, I shall be freed from all resultant action of sinful life.
тъй като аз знам, че повтаряйки Хари Кришна, ще бъда освободен от всички резултати от своя греховен живот. So let me go on. Така че нека да продължавам. And throughout the whole day I shall commit all kinds of sinful activity. И цял ден ще извършвам всякакви грехове. And in the evening I shall chant Hare А Krishna. вечер ще повтарям Хари Кришна. Then everything will be finished. Тогава всичко приключва. So this rascaldom is very, very dangerous. Това негодничество е много, много опасно. We must be very careful. Ние трябва да бъдем много внимателни. Don't take the Hare Krishna mantra as an instrument to neutralize your sinful activities. И да не използваме Хари Кришна мантра като инструмент за неутрализиране на нашите греховни дейности. It is a fact that as soon as you are initiated with the Hare Krishna mantra, you become free. Факт е, че веднага след като получите посвещение в Хари Кришна мантра, вие оставате свободни, But don't commit it again. но не извършвате грехове отново. So, and actually there was one addition to this, which I can use now. So again, on May the 15th, 1976, Отново на 15 май 1976 година, again Prabhupada was talking about the 10 offenses. Прабхупада отново говореше за 10 оскърбления. And in his quote, it was from, the verse was from Canto 6, Chapter 1, verse 15. Прабхупада цитира стих от Бхагаватам, 6-та песен, 1 глава, 15 стих, Which was one of Prabhupada's favorite verses. He used to quote it very often. който е един от любимите стихове на Прабхупада, които той цитираше много често. So the verse describes that ultimately, only by the performance of Kevala Bhakti, Стихът описва, че в крайна сметка единствено посредством извършване на Кевала Бхакти pure unalloyed devotional service to Krishna, или чисто предано служене за Кришна, can the weeds of sinful actions be destroyed плевелите на греховите дейности могат да бъдат унищожени, without any possibility of their arising again. без възможност отново да пораснат. Niharam eva bhaskara, just as the sun dissipates the fog. Точно както слънцето разпръсква мъглата, Bhaskara means the sun. Баскара означава слънцето. He told us that simply countering one type of karma with another type of karma will not help. Той ни каза, че просто да противодействаш на един вид карма с друг вид карма няма да помогне. It is only when we engage in unmotivated service to Lord Krishna Единствено, когато се ангажираме в немотивирано предано служене за Бог Кришна, that we get the chance to become perfect and free. тогава получаваме шанса да станем съвършени и свободни и да се освободим. If you simply hear and chant, he said, then you will be purified. Ако единствено слушате и възпявате, тогава ще бъдете пречистени. And as if in answer to any doubt as to whether this alone is sufficient, И сякаш отговаряйки на всеки въпрос, на всяко едно съмнение, дали на някой въпрос дали това е достатъчно, he assured us that it was. той ни увери, че това беше напълно достатъчно. If you argue, oh, somebody is hearing for so many years, Ако някой просто обаче така успори, ето този се занимава с това, слуша толкова много години, so then there is the question of offense. Тогава става въпрос за оскърбление. 10 kinds of offense. Тези 10 вида оскърбления. So even if one is in offense, Така че дори ако човек извършва оскърбление, still if he continues hearing and chanting, he will be purified. но той продължи да слуша и да възпява, той ще бъде пречистен. It is such a nice thing. Това е толкова хубаво нещо. This is Kevala Bhakti. Това е Кевала Бхакти. So what Prabhupada was saying there was that, and I've heard this sometimes, devotees say, well, I've been chanting for so many years, nothing's happening. Така че това, което Прабхупада казваше, беше, че както понякога бхактите се оплакват, аз мантрувам толкова много години и нищо не се случва. So that's the answer. Това беше отговора. How have you been chanting? Как сте мантрували? Are you actually trying to avoid the 10 offenses? Опитвате ли се наистина да избягвате да сте оскърбления? Yeah, that's really the issue. It's not whether the mantra works or not, it's whether you're doing it properly. Истинският въпрос е не дали мантрата работи или не, действа или не. Истинският въпрос е дали вие го правите това нещо правилно. Yeah, so let me just... Okay, I'm just rearranging this, so bear with me a minute. That's it, there we go.
Okay, so that's a little bit about the efficacy of chanting. Това беше малко по отношение на последствията или ефекта от мантруването. And another effect of chanting, it makes you all good. И друг един ефект от мантруването е, че ви прави изцяло добри. So we were on a morning walk in Toronto in Canada in 1976. На една сутрешна разходка в Торонто през 1976 година, June 21st. която се случи на 21 юни. And there was a number of Indian gentlemen there. They were all like life members. Имаше голяма група индийски господа там. Всичките те бяха почни членове. So they've been associating with the devotees for some time. Те бяха общували с бхактите известно време. But due to close association, they started to see things that, were disturbing them. Но поради това прекалено поради близкото си общуване с тях, те бяха започнали да виждат неща, които ги безпокоят. So they were kind of hinting at it on the morning walk, but they were a bit reluctant to bring it all out. Те, може да се каже, че подсказваха за тези неща, но нямаха много силно желание да ги кажат ясно. So Prabhupada detected it, so he started to probe a little bit to bring it out. Прабхупада така долови това нещо и се опитваше да ги подтикне да го кажат. So that had its effect, and this Mr. Sharma began to reveal his doubts. Това даде ефект и мистер Шарма започна да разкрива своите съмнения. So he said, but Prabhu, how far is it fair that if one is religious, say by chanting and regulations and everything that he is doing, but then on the other hand, he doesn't behave as a good, honest laborer? Той каза, но Прабху, как така, ако човек е религиозен и да речеме мантрува и спазва принципите и всичко, което прави, но от друга страна обаче той не се държи като добър и честен работник. In other words, he's chanting and everything, that's nice, but he's not earning an honest living. Или с други думи, той мантрува и изследва каквото е необходимо и това е добре, но той не изкарва честно пари. So Prabhupada said, that good, honest, so you've got some idea, good, honest. Прабхупада казва, Прабхупада отвърнал, това честен и добър, ти имаш собствена идея за честен и добър. But because he is chanting, he is all good. Но тъй като той мантрува, той е изцяло добър, все добър. So the devotees responded enthusiastically to Prabhupada's support. Jai. Бхактите отвърнаха ентусиазирано в подкрепа на Прабхупада. Джай. Many Indians are willing to offer their services. Много индийци предлагаха своите услуги, because they can see the devotees are engaged seriously in spiritual practices, тъй като виждаха, че бхактите са ангажирани сериозно в духовната практика, which they can identify with as part of their own spiritual culture. което за тях беше част от тяхната собствена духовна култура. However, they don't often fully appreciate the practical effects of devotional life. Както и да е, обаче те не оценяваха изцяло практическите ефекти от този живот като бхакти, due to a lack of transcendental vision. Поради липса на трансцендентална визия. They can hardly glimpse the true potency of the holy name and its purifying effects. Те трудно можеха да видят истинската сила на святото име и неговата пречистващо въздействие. Coupled with close association with the devotees, това нещо взето заедно с близкото общуване с бхактите, this sometimes develops into doubts in either the devotees themselves or the process. Това понякога прерастваше в съмнения или по отношение на самите бхакти, или в съмнение по отношение на самия процес. And one of the other guests raised this issue. И един друг от гостите повдигна следния въпрос. Well, Prabhupada, because he's chanting, sometimes a person, he gets a very false ego. Той каза, Прабхупада, тъй като той мантрува, понякога такава личност получава много голямо фалшиво его. That, he's become a very big devotee. He is serving the Lord. А именно, аз съм станал много голям предан, аз служа на Бога. So Prabhupada stopped for a moment. Прабхупада спря за момент. That's all right. Той каза, това е добре. He is on the line of goodness. Той е на пътя на доброто. But those who are not chanting, they're all bad. Но тези, които не мантруват, Do you understand it or not? Те са изцяло лоши. Разбираш ли го това или не? Arava bhaktasya kuto mahad guna. One who is not a devotee of God, he has no good qualification. Този, който не е предан на Бога, той няма добри качества. You may propose, I am so much good, I am this, I am that. Ти можеш да твърдиш, аз съм толкова добър, аз съм такъв или такъв.
But it is all bogus thing. Но всичкото това е невярно, безмислено. Mano retaina asati dhavato bahi. He is simply concocting in the mind. Той просто се измисля в собствения си ум. And as far as a devotee is concerned, Но що се отнася но по отношение на предания, even if you find some defect, дори да откриете някакъв недостатък, he is a sadhu. той е садо. Sadhu reva samantavya. Oh, now I find some defective state. Садо рева самантавя. О, сега съм открил някакъв недостатък. Yeah. Chipram bhavati dharmatma. These defects will be out very soon. Тези недостатъци скоро няма да ги има изобщо. So don't bother, because he's a devotee, he is a sadhu. Така че не се безпокой, тъй като той е предан, той е садо. So Mr. Sharma asked, so you mean to say that truthfulness and honesty will come after chanting and chanting and chanting? Мистер Шарма попита, това, което имаш предвид е, че истинността и честността ще дойдат след като ти мантруваш. And Prabhupada agreed. Прабхупада се съгласи. But those who are not devotees, he said, Но той продължи, но тези, които не са предани, there is no truthfulness at all. за тях не може да става дума за истинност. So here he has begun truthfulness. Тук той започва да става, да бъде честен. But one who is not a devotee, he has no question of truthfulness. Но този, който не е предан, не може да става дума за истинност. He is simply concocting in the mind. Той просто си измисля в ума си. Mano retainer. And because he's on the mental platform, he'll do all bad things. И тъй като той е на платформата на ума, той ще извършва лоши неща. Therefore, a devotee must try to be honest and truthful, Mr. Sharma По said. тази причина един предан трябва да се опита да бъде честен и да се придържа към истината, каза мистер Шарма. So he's still trying to make his point. Well, then, if he's actually a devotee, he has to try to be honest and truthful. Той все още се опитваше да прокара своята гледна точка. Ако някой е предан отдаден, той трябва да се опитва да бъде такъв. But Prabhupada told him, devotee becomes automatically. Но Прабхупада му каза, един предан е такъв автоматично. If he sticks to the devotional principles, he'll become good very soon. Ако той се придържа към принципите, към тези принципи, той ще стане добър много скоро. Just like devotee means, just like we say, no illicit sex, no drinking or intoxication, no meat eating. Предано дадено означава, точно както ние казваме, да няма непозволен секс, да не пие, да не употребява опияняващи средства и да не яде месо. So he's adopted this and chanting, and that is perfect. Той е приел това, той мантрува и това е съвършено. So then there was a final question from one of the Indian gentlemen. Имаше заключителен въпрос, поставен въпрос зададен от един от индийските господа. It was again a doubt related to the man's contact with the devotees. И това отново беше някакво съмнение по отношение на което имаше някакъв човек, който имал контакт с бхактите. The man said, "You have written a lot of books." Човекът казал на Прабхупада. Този човек казал на Прабхупада. And I'm very concerned about those books. Ти си написал много книги и аз много съм загрижен за тези книги. A lot of the devotees, they never read your books. Много от бхактите не четат тези книги. But they're doing chanting. Но те мантруват. So it will progress them without reading the books. Те ще осъществят ли прогрес без да четат книгите? Because they're the most important thing. Те са най-важното нещо. But suppose somebody is illiterate, Prabhupada cut in. Прабхупада обаче му каза, представи си, че някой е неграмотен. How will he read if he's illiterate? Как ще чете, ако е неграмотен? That means he has no chance? Това означава ли, че той няма шанс? Chanting is sufficient. Мантруването е достатъчно. That doesn't mean that if you know how to read, you shouldn't bother. Това не означава обаче, че ако умеете да четете, това не трябва да ви интересува. По-скоро не трябва да обръщате внимание на четене. There's a whole thing here about if you chant, you can resolve all your conflicts. Има също така много информация тук по отношение на това, че ако мантрувате, ще разрешите всичките си конфликти, Which we don't have time to do. за което ние нямаме време. But there's a summary here. Но има обобщено тук представяне. On October the 23rd, 1976, Prabhupada was in Vrindavan. На 23 октомври 1976 година Прабхупада беше във Вриндаван. Because he said the symptom of Kali Yuga is that people always argue. Прабхупада казва, че симптом на Кали Юга е, че хората винаги спорят и имат несъгласие. So that's not surprising. Even in a devotee community, there'll be differences and arguments.
което означава, че не трябва да се изненадваме, че дори в общността на бхактите ще има различия в мненията и несъгласие. But he always stressed that the solution to those disagreements is to simply come together and chant. Но Прабхупада винаги обръщаше внимание на това, че разрешението на тези проблеми е просто да се съберат заедно и да мантруват. So, in this class then, briefly describing each of the four basic miseries. В тази лекция, накратко описвайки всяко едно от основните четирите вида страдания, Prabhupada gave a nice example of what it means to live in Kali Yuga. Прабхупада даде хубав пример по отношение на това какво означава живот в Кали Юга. A man is suffering from itches or sores all over the body. Прабхупада има екземи и го сърби цялото тяло. So, where shall he give the ointment? Така че къде да приложим лекарството? He should be dipped in the ointment. Той трябва да бъде потопен в лекарството. This is the position. Това такова е състоянието на този човек. Similarly, how much will you find out? Oh, this is faulty, this is faulty, this is faulty. По същия начин, колко много може да откриете. Това е грешно, това е неправилно, това е грешно. The life in Kali Yuga itself is faulty. Живота в Кали Юга сам по себе си е вече грешен. Everything is faulty. Или недостатък. Всичко е недостатък. And he stated the solution. И той каза разрешението. But still Krishna is so kind. Но въпреки това Кришна е толкова милостив. He has given an opportunity that by chanting his holy name, Той ни е дал възможността посредством възпяването на неговите свети имена, one can become freed from this faulty position. човек да се освободи от това неблагоприятно или това грешно състояние. Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Param Vrajet. It is possible. Това е възможно. So one of the major conflicts that have been going on in 76, well 75 and it culminated in 76, was between the grihastas and the sannyasis and brahmacharis in America. Един от основните проблеми по това време, който беше започнал през 75-та година и беше стигнал своята кулминация през 76-та, беше между грихастите и санясите и брамачарите. And at the center of it all was this Radha Damodar traveling Sankirtan party. И в центъра на всичко беше тази група Рада Дамодара, пътуващата група Рада Дамодара. They had several sannyasis and about 100 brahmacharis. Те имаха няколко саняси, които пътуваха с тях и около стотина брамачари. And they were traveling all over America, every town and city. И те пътуваха из цяла Америка, във всеки град. And of course, you know, they were distributing huge amounts of books. They were putting $50,000 a month into the BBT. Разбира се, те разпространяваха огромно количество книги и всеки месец отчитаха около $50,000 за BBT. And that was, you know, the carefree life of a preacher. И това беше безгрижният живот на проповедника. They had 6 or 7 big buses. Имаха 6 или 7 големи автобуса, с които пътуваха. They had a dozen big vans. И една дозина големи венове или микробуси. And off they go, touring all over. И по този начин те пътуваха из цяла Америка. Selling Prabhupada's books. Продавайки книгите на Прабхупада. So naturally, when they arrived at the temple, естествено, когато пристигаха в някой храм, there'd be a few brahmacharis there in the temple. имаше няколко брамачари в храма. And most of the temples were being run by grihastas. А повечето от храмовете по това време бяха поддържани или ръководени от грихасти. So the Radha Damodar boys would come in. Момчетата от Рада Дамодара идваха. They'd stay a few days. Оставаха няколко дена. They'd leave. И напускаха. And some of the temple brahmacharis would disappear with them. И някои от храмовите брамачари изчезваха след тях. And they get in their ear. What are you staying here for? И те им проповядваха, за какво сте вие тук? You're stuck here, going out every day on Sankirtan. Как се казва? Задръстени сте тук, излизате всеки ден на Санкиртан. And all your money is going to support these grihastas so they can, you know, you're just paying all your money to support their sex life, that's all. И всичките ви пари отиват за тия грихасти. Единственото, което правите е, че вашите пари отиват за техния сексуален живот. И това е всичко. Naturally the grihastas got annoyed. Естествено, това не се харесваше на грихастите. So they started banning, you know, the Radha Damodar boys from coming to their temples. И те започнаха да забраняват на тази Рада Дамодара група да идва в храмовете. So the whole thing became a big conflict. И всичко това нещо се прерасна в голям конфликт. And it got to such a point, even Prabhupada was like thinking there was going to be a major split in the movement.
И беше достигнал до такова ниво, че дори Прабхупада си мислеше, че сега сме че движението е пред голямо разделение. Anyway, so at the Mayapur festival in 76 it all came to a head. През всичко това нещо беше така дойде до Прабхупада по време на Майапур фестивала през 76-та година. And you know, the linchpin in it all was Tamal Krishna Maharaj. И основната фигура в това нещо беше Тамал Кришна Махарадж. Although Vishnujan Maharaj was also joint head of the Radha Damodar party, he was not the manager, Tamal was. Въпреки че Вишнуджан Махарадж също се беше присъединил към групата, той не беше менеджер на цялото това нещо, а беше Тамал Кришна Махарадж. And Tamal Krishna Maharaj, you know, he was the one that was really, you know, the heavy guy. He was pushing everything. И Тамал Кришна беше всъщност този човек, който буташе всичко напред. He had flown actually in September of 75. He flew to Vrindavan to come to see Srila Prabhupada about this conflict. През 75-та година септември той беше дошъл в Вриндаван специално да се види с Шрила Прабхупада по отношение на този, във връзка с този конфликт. Prabhupada just told him, you know, just go along with your preaching and try to work it out. Прабхупада му каза, продължай със своите проповядвания и се опитай да намериш разрешение. So he came one day and flew back again. Той дойде за един ден и отлетя обратно. And Prabhupada said afterwards, just see, he spent so much money to fly all the way here and then fly all the way back just to complain about some grihastas. И Прабхупада коментира, виж колко много пари изхарчил той, за да дойде тук само за един ден, да долети до тук и да се върне обратно, за да се оплаче от някои грехасти. At the same time, Prabhupada was kind of naturally inclined to support, you know, the more renounced position. Естествено, по някакъв начин Прабхупада беше повече склонен да поддържа пък по-отречената позиция. And so when the GBC met, Tamal Krishna Maharaj was made the chairman for that year. През тази година Тамал Кришна Махарадж беше избран за председател на GBC тялото. And he had brought about 70 or 80 of his brahmacharis from America for the festival. И той беше довел 70 или 80 от своите брамачари от Америка за фестивала. So anyway, in pushing this idea of, you know, maintaining the sanctity of the temple, the renunciation, the position of the brahmacharis, etc. Както и да е, с желание да се защити тази идея или да се прокара тази идея за запазване на светостта на ашрама, на храма и на брамачари ашрама. So the GBC passed a number of resolutions. GBC прие няколко резолюции. And they were very restrictive on the grihastas. И те бяха силно ограничителни по отношение на грехастите. So single women were not to be allowed to live in the actual temple building. Only brahmacharis. А именно неженени жени, неомъжени жени не можеха да живеят в храма, единствено брамачари можеха да живеят в храма. Householders already, Prabhupada many years before had said, can't live in the same temple building as the brahmacharis and brahmacharinis. За семейните Прабхупада вече беше казал преди няколко години, че не могат да живеят в същата сграда заедно с брамачарите и брамачарините. But now they wanted the women out completely. Но сега те искаха да изгонят жените напълно. And also the grihastas were not allowed to take any monetary remuneration from the temple. И също така на грехастите не им се разрешаваше да получават никакво финансово възнаграждение от храма. So even if they were the temple president, they had to go and get a job and support themselves and run the temple. Така че дори някой да беше храмов президент, той трябваше да си намери работа и да се поддържа сам, бидейки храмов президент. So like that, there was a number of resolutions that they passed. Имаше много резолюции подобни, няколко резолюции подобни, които бяха приети. And then, of course, when the temple presidents heard what the GBC had, you know, resolved, they flipped out. И разбира се, когато храмовите президенти чуха какво е решило GBC тялото, те не се съгласиха с това нещо. So then it culminated with a big meeting in Prabhupada's room. Което в крайна сметка кулминира в една голяма среща в стаята на Прабхупада. And then Prabhupada, he heard both sides. He'd been hearing both sides for weeks, actually. Прабхупада изслуша отново, след като няколко седмици беше слушал двете страни. And of course there were some GBCs and sannyasis, you know, that also didn't think that these resolutions were good. И разбира се, имаше няколко GBC, саняси GBC, които не смятаха, че тези резолюции са добри.
Yeah, but Tamal Krishna Maharaj was a very persuasive fellow. Но Тамал Кришна Махарадж така беше много настойчива личност, убедителна личност. Anyway, so the end result was that Prabhupada told them, now strike out all these revolutionary resolutions. Както и да е, разрешението на нещата беше, че Прабхупада им каза да задраскат всички тези резолюции. And he said, resolution, revolution, dissolution, no solution. И тогава Прабхупада каза резолюция, революция, dissolution е разделение и няма разрешение. So that was it, and then the next day Tamal Krishna Maharaj was ordered to go to China. На следващия ден на Тамал Кришна Махарадж му беше наредено да отиде в Китай. That's another story. I can't tell it now. It's too late. Но това е една друга история, която не мога да кажа сега, защото е прекалено късно. Anyway, so that was kind of, it cooled everything down. По този начин нещата се охладиха. So then on March the 16th, then Tamal Krishna Maharaj, he brought all of his Radha Damodar boys into Prabhupada's room for a, special darshan. На 16 март Тамал Кришна Махарадж беше довел своите брамачари в стаята на Прабхупада за специален даршан. So it's interesting what Prabhupada told them, because he knew that their party had been at the center of this whole conflict. Интересно е това, което Прабхупада им каза, тъй като той знаеше, че тяхната група беше в центъра на целия конфликт. So he didn't refer to it at all. Той не спомена изобщо за този конфликт. But philosophically he dealt with it. Но той се занима с този конфликт философски. So they all crowded in. Всички се бяха събрали. Glancing affectionately at the bright youthful faces. Гледайки с такива сияйни младежки лица. Prabhupada declared, Chaitanya Mahaprabhu's soldiers to fight with Maya. Прабхупада заяви, това са войните на Чайтания Махапрабху, които се бият с Майя. Yeah, because they had that mood, they're all young guys, brahmacharis, they're in the army, it's Lord Chaitanya's army. Те имаха това настроение, те са млади момчета и са в армията на Бог Чайтания. So they all cheered back, Jai Prabhupada. Всички те отвърнаха, Jai Prabhupada. So Prabhupada went on to explain that cooperation is the essence of this movement. Прабхупада продължи, обяснявайки, че сътрудничеството е същността на нашето движение. He quoted a line from O.A. Vaishnava Thakur. Той цитира един ред от О.А. Вайшнав Такур. And he said, the purport of this verse is that even Lord Chaitanya Mahaprabhu, той каза, смисълът на този стих е, че дори Бог Чайтания Махапрабху, he is God himself, Krishna himself, който е самия Бог, самия Кришна, he felt, if he was alone, unable to do this task. Той чувстваше, че ако е сам, той няма да може да изпълни тази задача. So this is the position. Така че това е позицията. You are all cooperating, therefore I am getting the credit. Това е такова е състоянието на нещата. Вие всички си сътрудничите, кооперирате, по тази причина аз получавам заслугите. Otherwise, alone, what can I do? Иначе сам какво бих могъл да постигна? Ekaki amara nahi paya bol. Chaitanya Mahaprabhu himself wanted our cooperation. Самия Чайтания Махапрабху искаше нашето коопериране. He is God, Krishna. Той е самия Бог, Кришна. Therefore, cooperation is a very important thing. По тази причина кооперирането е много важно нещо. Nobody should think that, I've got so great ability, I can do it. Никой не трябва да си мисли, аз имам толкова много възможности, аз ще го направя. No, it is simply by cooperation that we can do a very big thing. Не, единствено посредством коопериране може да направим нещо много голямо. United we stand, divided we fall. Заедно ще оцелеем, разединени ще загубим. So, be strong in pushing on Krishna consciousness, and Krishna will help. Така че бъдете силни в това да бутате Кришна съзнание и Кришна ще ви помогне. He is the strongest. Той е най-силният. Still, we must be combined together. Въпреки това ние трябва да бъдем заедно. Sankirtan means many men combined together chanting. Санкиртан означава много хора се събират заедно и мантруват, възпяват. That is Sankirtan. Това е Санкиртан. Otherwise, Kirtan. Иначе е Киртан. So, Bahubir Militva Kirtayeti Sankirtan. Bahu means many combined together. Баху означава много събрани заедно. So, there are Hindus, there are Muslims, there are Christians, there's black, there's white.
Има индуси, има мюсюлмани, има християни, бели, черни. So combine them. Съберете ги. That looks very beautiful. Това изглежда много красиво, много хубаво. Just like a combination of many flowers. Точно както една комбинация от много цветове. So bringing the darshan to a close, Една комбинация от много цветя. Prabhupada glorified them with a few final words of praise. В заключение на даршана Прабхупада ги възхвали с няколко молитви. Hare Krishna. Харе Кришна. All glories to the Sankirtan party, Radha Damodar. Вечна слава на Санкирта на групата Рада Дамодара. And Hare Krishna, all glories to the Sofia Yatra Bulgarian devotees. So that's it, folks. Това е, приятели. Това е всичко, приятели. Any quick questions? Бързи въпроси. Много ученици на Шрила Прабхупада са споделяли, че те са в своето общуване с него са се усещали тази любов, състрадание и загриженост. Те са го чувствали Шрила Прабхупада като свой вечен баща. Може ли Хари Саури да сподели нещо в неговите... So he says that many disciples of Prabhupada, they have shared, how they felt about Prabhupada as being their well-wisher and father, like that. So can you share also some experience of Prabhupada like that? Your personal experience. I've just been doing that for the last week. Аз направих това през последната седмица. Yeah, of course, Prabhupada was everything. Прабхупада беше всичко. Yeah. We found in Prabhupada somebody that we wanted but couldn't find anywhere else. Ние намирахме в Прабхупада нещо, някой, който искахме и не можехме да го открием никъде другаде. Yeah. When I met Prabhupada, I just realized this is a person who I can completely trust, 100%. Това, когато видях Прабхупада за първи път, аз разбрах, че това е личността, на която мога да се доверя 100% като на никой друг. He had all the answers to all the questions that we had. Той имаше отговорите на всички въпроси, които аз имах. And he lived it too. И живееше по този начин също така. That's why I call this seminar Prabhupada the Living Bhagavatam. По тази причина съм нарекал този семинар Прабхупада Живият Бхагаватам. So, it was very easy to put all your trust in Prabhupada because you knew that he was going to, deal with you very nicely. Yeah, he would encourage you and he was going to give you, something. I mean, we can't even imagine what benefit we've got from Prabhupada. Та беше много лесно да вложиш цялото си доверие в Прабхупада, защото знаеше, че той ще ти даде нещо, което не можеш да намериш никъде другаде. So, I mean, we have our parents, we got our mums and dads. Разбира се, имахме своите родители, майка, татко. They provided some financial support. They've, brought us up from being babies. Те ни поддържаха финансово, бяха ни отгледали от малки деца, от бебета. At least, they sent us to school so we'd have an education. Поне ни бяха изпратили в училище, за да имаме образование. But what do they have to tell us about life? Но какво можеха да ни кажат за живота? Yeah. What do they have to tell us about getting out of the material world? Or even what the material world is? Какво можеха да ни кажат по отношение на това да се измъкнем от материалния свят или дори по отношение на това какво е материалният свят? So at least my experience was I saw, my mum and dad after 40 years together, they're not happy. Поне моят опит в това отношение беше, че след 40 години заедно майка ми и баща ми, те не бяха щастливи. They kind of trapped in this narrow little framework that they're living in. Те бяха като в капан в тази малка, в рамките на своя живот, в рамките на начина на живот, който водеха. And they're just making do, with whatever comes their way, and they have no idea what's coming next. И те просто посрещаха нещата, които идваха при тях в живота им и нямаха идея какво следва. So, there was a certain limitation to the benefits that, I could get from my parents. Така че имаше определен лимит или граница на благото или на ползата, която може да получи от своите родители. And the main thing, being happy in life, they didn't have it, so how are they going to give it to me? И главното нещо, да си щастлив в своя живот, те самите го нямаха, така че как можеха да ми го дадат на мене? Yeah, but Prabhupada had that.
Но Прабхупада имаше това. Yeah, that's what I realized when I started reading his books, and then, of course, after 6 weeks in the temple, I met him, and I saw, this person is, he's everything. He's the one. Това е което аз разбрах, четейки неговите книги, и разбира се, 6 седмици по-късно, след като живеех в храма, той дойде и аз разбрах, че that person, what? I'm sorry. He's everything. Тази личност, той е всичко. Yeah, he's the one. Той е човекът. Yeah, I mean, when Prabhupada came to the temple actually in Sydney in April of 72, I'd been in 6 weeks. Когато Прабхупада дойде в храма в Сидней през април 1972 година, аз бях там от 6 седмици. Yeah, I've already explained, I was convinced about Krishna consciousness even before I'd been to the temple. И както вече обясних, бях убеден в процеса на Кришна съзнание дори преди да дойда в храма. So then it was a question of just learning more and more about it. Така че въпросът опираше до това просто да уча повече и повече за този процес. And the more I found out, the more I realized everything is depending on Prabhupada. И колкото повече научавах, толкова повече разбирах, че всичко зависи от Прабхупада. Yeah, and all the stuff that I, suddenly realized, and it had saved my life, literally, practically. И всичките неща, които аз разбирах, всъщност това ми подскаже, че това на практика беше спасило моя живот. So that was all coming from Prabhupada. И всичко това идваше от Прабхупада. And then we were fortunate in the Sydney temple at that time because we had Upendra who was living there as well. Ние имахме също така късмет в храма в Сидней, защото тогава живееше там Упендра. And Upendra joined in 67 in San Francisco. He'd been Prabhupada's personal servant there also. А Упендра се беше присъединил през 67 година в Сан Франциско и е бил личен слуга на Прабхупада. So he used to tell us all these wonderful stories about Prabhupada, in the early days. Той ни разказваше всичките тези прекрасни истории за Прабхупада от ранните дни. So naturally, then we heard now Prabhupada's going to come. Естествено, just a few weeks time. Малко по-късно, след няколко седмици, ние чухме, че Прабхупада идва. And the temple went through this incredible boom just in those 6 weeks. И храма премина през този невероятно развитие само за 6 седмици. There was 10 devotees when I joined. Имаше 10 души, когато аз се присъединих. By the time Prabhupada arrived, there was 44. А когато Прабхупада дойде, 6 седмици по-късно бяхме 44 души. And even the temple president, his name was Mohan Ananda, he was surprised how many people were coming, Дори храмовия президент Мохан Ананда, той беше изненадан от това колко много хора са се присъединили. And they'd been struggling for quite some time, hardly anybody was joining. And then all of a sudden, bang, all these people just appeared from nowhere. Те бяха страдали в течение на известно време преди това, че почти никой не се присъединява, и тогава изведнъж всички тези хора се бяха присъединили. And I remember, him expressing his surprise one day. И си спомням, че той изрази своята изненада един ден. And then I said, well, it's because Prabhupada's coming. И аз тогава казах, това е защото Прабхупада идва. Just the fact that Prabhupada's thinking about coming to Sydney means that all these people are becoming attracted. Само простият факт, че Прабхупада планира мисии за това да дойде в Сидней, беше довел всичките тези хора. Which he felt was quite interesting for me to say that because I was a new factor. I never met Prabhupada. Което той пък реши, че е много интересно от моя страна аз да го кажа това нещо, защото аз бях нов бакта, който не беше виждал Прабхупада. But anyway, that's the way I was thinking. So you can imagine the expectation was very high. Както и да, аз мислих по този начин, и както може да си представите, очакванията бяха много, много големи. This is the person who started this whole worldwide revolution. Това е личността, която беше започнала тази световна революция. He's written all these books. He's the leader of so many devotees. He's traveling so many centers around the world. Той беше написал толкова много. Това е личността, която е написала толкова много книги. Той е лидерът на толкова много предани и пътува из целия свят. So, naturally you're a bit apprehensive. По-силно. Естествено да бъдете малко притеснени. And if you've ever met any so-called big person. Ако сте се срещали някога с така наречена голяма личност. In those days I hadn't, but since I've been a devotee, I've met one or two so-called superstars. В днешно време напоследък не съм, но откакто съм бакта, съм се срещал с една-две от така наречените суперзвезди. In the mid-80s actually, I spent New Year's, the week covering New Year's with a woman who was like one of the biggest rock stars in the world. В средата на 80-те години прекарах една седмица около новогодишните празници
с една жена, която беше световна рок звезда. She was, one of these super groups. Тя беше в една от супер групите. And she got married to one of our devotees. И тя се ожени за един от нашите бхакти. So I knew them, and so they invited me to go and spend a week with them. Аз ги познавах и те ме поканиха да прекарам една седмица с тях около новогодишните празници. And what did we do? И какво правихме ние? We went for a walk around the lake. Разхождахме се около езерото. We played this stupid game called Trivia. Играхме на една глупава игра, наречена пасиански. Какво е това? It's like a board game with cards. You pick up a card and there's some question, some obscure little bit of information. Trivia. Тривиална игра, някаква тривиална игра, разпръсват се едни карти по масата, взимаш някаква карта, на нея има някакви въпроси и така нататък. Yeah. And they're arguing like cats and dogs. И те спореха като куче и котка. Just generally. I saw, okay, here's this big superstar. И аз тогава виждах, ето, това е една голяма супер звезда. Totally mundane, doesn't know what's going on. Напълно всичко е напълно светско и тя не знае какво става. And just like anybody else that you meet in the street. Точно както всеки един човек, който срещаш на улицата. Yeah. Same level of ignorance. Също ниво на невежество. Same bewilderment, Същата заблуда. And the only difference is she's got a really good voice. Единствената разлика е, че тя има наистина хубав глас. And about, $100 million in the bank. И около $100 милиона в банка. Yeah, but apart from that, it's just like anybody else. Но отделно, освен това, извън това нещо, тя е просто като всеки един друг. And they're all like that. И всички те харесаха това нещо. In other words, when you meet them, they don't fit the image. Или с други думи, когато се срещнеш с тези хора, самите те не отговарят на имиджа, на образа, който е изграден за тях. They really are just ordinary people. Те са наистина просто обикновени личности. So they just got some good karma. That's просто имат някаква хубава карма и това е всичко. So anyway, we were waiting for Prabhupada to come. Както и да е, тогава в Сидни ние чакахме за Прабхупада. And we've given up everything to follow what he says. Очаквахме пристигането на Прабхупада и давахме всичко възможно да следваме това, което той казва. Yeah, when I joined the temple, for the first time in my life, I actually had some money. Когато се присъединих в храма, за първи път в живота си аз имах някакви пари. Just before I joined the temple. Малко преди да се присъединя в храма. I spent like 6 months working like an ass on this mining camp, right? 7 days a week, 12 hours a day. Бях прекарал няколко месеца да работя в тези мини, като магаре, 7 дена в седмицата, 12 дена на час. So I was earning in those days about $90 a week. Не чух. What was that? I was earning about $90 a week. Тогава изкарвах около $90 на седмица. Maybe a bit more, maybe $92 or $93 a week. Може би бяха 92 или $93 на седмица. I put $90 in the bank and spent $3. Вкарвах $90 в банкова сметка и харчих $3. So, by the end of the 6 months I had a fairly good bank account. В края на тия 6 месеца имах доста добра банкова сметка. Then I discovered Krishna consciousness. След което аз открих Кришна съзнание. And I discovered that I didn't actually own this money that I just worked for. И разбрах също така, че всъщност аз не притежавам тези пари, за които бях работил до сега. So I joined the temple. The first thing I did was give him all my money. Аз се присъединих към храма и първото нещо, което направих, беше, че дадох всичките пари. Yeah. So we sacrificed everything. I shaved my head. Ние жертвахме всичко, обръснах се. Yeah, I had hair down here, literally. Имах толкова дълга коса, буквално. And I'd actually taken a vow I was never going to cut my hair again. И бях приел обет, че никога повече няма да се стрижа. And then, of course, when I, came across the devotees and Krishna consciousness, I realized that was just, some stupid sentiment. And, I wasn't going to let that stand in the way of me becoming a devotee. Но когато се срещнах с бхактите, разбрах, че това беше просто някакви глупави сантименти и не исках да допусна това нещо да застане на пътя между мен и бхактите. So then Prabhupada arrived. Тогава Прабхупада пристигна. It just happened that there was a mix-up and we got the wrong time for his arrival. Както и да е, така се беше случило, че времето на неговото пристигане ние го бяхме разбрали погрешно, бяхме го объркали. And he arrived a bit earlier than we thought. И
той пристигна малко по-рано, отколкото ние го очаквахме. So we were all getting ready to go to the airport, but Prabhupada had already landed. Всички ние се приготвяхме първо се приготвяхме да отидем към аерогарата, но той вече се беше приземил. Yeah. So I was told now clean up the double-decker bus. На мене ми казаха да изчистят двуетажния автобус, Because we're all going to go to the airport in the bus. защото всички щяхме да отидем с този автобус до аерогарата. So sweeping it out. Аз го миех, чистих. And then the driver of the bus, whose name was Raghunath. Шофьора на автобуса, името му беше Раганат. All of a sudden I hear him yelling, "He's here! He's here!" Изведнъж аз го чух да вика, той е тук, той е тук. And then this black taxi comes, it had just pulled up in front of the temple. И тогава едно черно такси спря пред храма, right in the middle of the road. На средата на улицата. And then the door opens. Вратата се отвори. Out comes Prabhupada. И Прабхупада излезе от таксито. Right? So there was just me and Raghunath there. Everybody else was still in the temple getting changed. Всички тогава само аз и Раганат бяхме отвънка, а всички останали се провличаха в храма. So when I heard Raghunath shouting, I threw the broom down and I ran. Когато чух Раганат как вика, аз хвърлих четката, захвърлих метлата и изтичах на... And then, I saw Prabhupada getting out the car, so immediately I did my dandavats in the middle of the road. И аз видях как Прабхупада излиза от колата и веднага отдадох дандават на средата на улицата. And then I stood up and I got a good look at Srila Prabhupada. Аз се изправих и имах така, хвърлих един много добър поглед на Прабхупада. Just, a couple of meters away from me. Той беше само на няколко метра от мен. And the first thing that struck me, и първото нещо, което ми дойде в главата, that he was really small. Той беше наистина малък. Because you have this impression in your mind that so many big things, right? Тъй като в ума си човек има такива впечатления, свързани с много големи неща. And then when but physically he was smaller than I'm small, and he was even smaller than me. Аз съм нисък, а Прабхупада беше дори по-малък и от мене, по-нисък и от мене. But then, Prabhupada was taken on a walk around and shown around the whole place. Тогава, talk след това Прабхупада беше разведен да разгледа мястото и и каза няколко думи в храма. And then, he was there for a week. Остана при нас една седмица. But he didn't stay at the temple, he stayed at some Grihasta's house a few miles away, actually. Но той не беше в храма, а беше в дома на Грихасти на около миля разстояние от това място. But the whole week, all we could think about was Prabhupada. Но цялата седмица единственото нещо, за което можехме да мислим, беше Прабхупада. Nothing else. Нищо друго. It was the first experience that I had of what Upendra had told us, that this Krishna consciousness and this Prabhupada consciousness. Това беше първият опит с първото ми преживяване, свързано с това, което Upendra ни беше казал, че има Кришна съзнание и че има и Прабхупада съзнание. And then, I had this first experience. The whole week, all we could do was think about Prabhupada day and night. И тогава имах своето първо преживяване, свързано с това как цяла седмица единственото нещо, за което можехме да мислим денем и нощем, беше Прабхупада. And despite, his small physical stature. И независимо от своя малък физически ръст, he had this incredible presence. Той имаше невероятно присъствие. I mean, when Prabhupada was there, that was it. There's no question of your attention going anywhere else. Когато Прабхупада беше там, това беше всичко. Не можеше да става въпрос за това вниманието да отиде в някаква друга посока. Prabhupada used to laugh about it sometimes, actually. Прабхупада се смееше понякога за това нещо. Because he was a very natural person. It's not like he was trying to put on a show or something to attract people's attention. Той беше много естествена личност. Той не се опитваше да прави шоу от нещата, за да привлича вниманието на хората. But he had been quoted, he'd been mentioned sometimes by observers as being a charismatic person. Но понякога репортерите говориха за него като за много харизматична личност. Yeah. And Prabhupada found that amusing, actually. За Прабхупада това беше забавно беше това за Прабхупада. Yeah, but, he was just who he was. Той беше просто такъв какъвто е. But who was he? Но кой беше той? He was, a completely Krishna conscious transcendental personality. Той беше напълно Кришна осъзната трансцендентална личност. And his aura was just incredible. It just, Неговата аура беше невероятна. Yeah. My wife actually, when the first time she saw him was in Detroit. He arrived at the airport maybe in 71, I think it was. Жена ми, когато тя за първи път го видя, беше в Детройт на аерогарата, мисля. And there was a couple of hundred devotees that had gone to the airport. Около 200 бхакти бяха дошли на аерогарата. And most of them had never seen Prabhupada before.
повечето от тях не бяха виждали Прабхупада изобщо. And, so they're all there, same anticipation. Всички те бяха там в очакване. And then Prabhupada, landed and then he came out into the arrival lounge. Прабхупада се приземи, кацна, неговия самолет кацна и той дойде от изхода. And then as soon as they saw Prabhupada, веднага след като видяха Прабхупада, every single person in the whole place burst into tears. Всяка една личност, присъстваща там, се просълзи. She said it was just like this incredible spiritual energy just enveloped everything. Тя ми разказа, че това беше една невероятна, невъобразима духовна енергия, която обзе всичко. They all hit the deck. Всички те са... They're all crying like anything. Prabhupada's smiling away, Всички плачеха, а Прабхупада се усмихваше. So, he was a really extraordinary person. He was powerful. Той беше наистина невероятна личност. Той беше могъщ. But you knew, he was telling you the truth and he's not going to cheat you. Но ние знаехме, той казва истината и няма да ни измами. And therefore, so many people were willing to give their lives, they were willing to give their loyalty to him. По тази причина толкова много хора са лоялни и желаят да отдадат живота си за него. So I think, if you want an impression, that was that was my impression. Lots of other impressions too, but that was a very powerful one. Ако ме питаш какво ми е впечатлението, мисля, че това е моето впечатление. Има и други, нали, но това е най-мощното, най-могъщото. Any other questions? Mataji. Малко по-високо. В първия том на Посрещане пишеше нещо, че мантруването е дълг, а да мислиш как ще облечеш муртите, това е любов. Мисля, че да. И искам да кажа, в смисъл, че... Да го коментира това нещо. Да, това да. Somewhere in the first volume, somewhere it's written that chanting is our duty, but dressing the deities is out of love. So how do you comment that? Like thinking of dressing. How shall dress the deities? It is love. It is real love, but this is chanting is duty, something like this. I remember many. Well, if you can't remember exactly what the quote is, then how can I comment on it? I think it's... Huh? За съжаление, това, което той казва, ако не си спомнеш точния цитат, как мога да го коментирам? I can only respond to what you say. If what you're saying is not correct, how can I give a response? Аз мога да отговоря на това, което ти казваш, но ако то не е точно, ако не е вярно, как мога да отговоря? I can't tell you this much. That Prabhupada said that the whole worship of the deity is based on bhava. Това, което мога да кажа в момента е, че Прабхупада казва, че цялото обожание на муртите е на основата на бава. Yeah, when we were in Vrindavan, докато бяхме във Вриндаван, Prabhupada regularly complained about the flowers that were being offered. Прабхупада редовно се оплакваше за гирляндите, които се предлагат на църквата. They were buying old flowers and sometimes there wasn't even a garland on the deities when the curtains were opened. Бактите купуваха стари цветя, понякога дори нямаше гирлянд, когато отваряха олтара, муртите нямаха гирлянд. And then Prabhupada complained about it several times. Прабхупада се оплака от това нещо няколко пъти. Then again another morning they opened the curtains. Prabhupada looked at Krishna and Balaram, no garlands. Отново на следващия ден, когато отваряха завесите, Прабхупада погледаше муртите и Кришна и Баларам нямаха гирлянди. He was really angry. Той беше наистина гневен. He turned on Chainanda Swami, who was the temple president. He said, "This is another farce." Той се обърна към Акшаянанда, който беше храмов президент по това време и каза, това е още един фарс. Then he gave this whole lecture about, in his class, about how we worship the deity with bhava, with feeling. И той в своята лекция говори, през цялото време говори за това как ние обожаваме муртите на основата на бава, с чувство. If that bhava is not there, he said, then it'll just be like dressing some dolls or something. И ако бава я няма, тогава това ще бъде като просто да обличаш кукли или нещо подобно. And he said, if there's no bhava, then he said, when I leave, Прабхупада каза, ако няма баба, когато аз си тръгна, когато мене ме няма, then they'll all say, oh, this old man, he's just left us with this burden.
тогава хората ще кажат, ето този стар човек, той си замина със своя товар. And he said, this big building will just become a big go down. Той си замина и ни остави своя товар. И цялата тази сграда ще бъде, will just be a go down. Go down is a warehouse. Какво е това? Склад. A warehouse. Да. Цялата тази сграда, тя ще бъде просто един склад. Yeah. He said, unless the Baba is there, then how will you see that this is Krishna? Той каза, ако няма баба, как може да видите, че това е Кришна? Yeah. Anyway, there's a long class that he gave just on that principle, that unless you really have that feeling about that this is actually Krishna, not some stone statue, then you won't be able to maintain this for very long. Така, както и цялата лекция беше на основата на това, че докато вие не разберете, че това е Кришна, you won't be able to maintain this for very long. Няма да бъдете в състояние да поддържате това нещо дълго време. So I don't know what your question is, but chanting is our duty. To chant is duty, but to think how to dress the duties for the deities, it is real love. The chanting is not love, but if you think the pujari who thinks, how shall I dress the deities tomorrow? This action is real love. The chant is not love, only duty. Like this, I remember many years, 7 years old, 8 years old. She says that's in the first volume of Transcendental Diary, not the first volume of Bhagavatam. Transcendental Diary. Yeah. First volume. The thing is that the chanting is Krishna. Мантруването е Кришна. It's Krishna. Krishna is his name. Кришна е своето свято име. As much as Krishna is his name, Krishna is the deity. И колкото Кришна е своето свято име, толкова Кришна е и муртито. If you have feelings that here is Krishna when you see the deity, ако ти имаш чувството, че това е Кришна, когато виждаш муртито, if it's genuine feeling, ако това е истинско чувство, you'll have the same feeling when you chant Krishna's name. Ще имаш същото чувство, когато възпяваш имената на Кришна. They're both, transcendental forms of the Lord. Те и двете са трансцендентални форми на Бога. So if you have an actual realization about Krishna, that will come out in every activity that you do, whether it's chanting or deity worship or whatever. Ако имаш фактическа реализация по отношение на Кришна, тогава това ще се прояви във всяка една дейност, която извършваш, без значение дали обожаваш муртите или възпяваш светите имена. Yeah, it's not that, I can think very nicely about dressing the deity, but I don't bother with chanting because that's just some kind of, drudge duty that I have to do. Не е така, че можеш да медитираш много хубаво върху обожанието на муртите, как ще ги облечеш и в същото време да си мислиш, че това мантруването е просто някакво сухо задължение, което аз имам. Your attraction for, doing the deity worship will be based on the quality of your chanting. Твоето влечение към това да обожаваш муртите ще се основава на качеството на твоето мантруване. Otherwise, if your chanting becomes routine, then your other service will also become equally as routine. Или с други думи, ако твоето мантруване е просто една рутинна дейност, другото ти служене, свързано с обожанието на муртите, ще бъде точно толкова рутинна дейност. Yeah, it's all a question of your consciousness. Всичко опира до съзнанието. Is that all right? All right, one last question. Последен въпрос. Well, you already asked. Ти вече зададе въпрос. Yeah. Maybe we have discussed this sometime when I wasn't present, but I wanted to ask how you managed to collect so much information to write this diary, and how was you inspired to write the diary? I started keeping a diary on the very first night that I got I got asked to massage Prabhupada. Въпросът беше как е успял да събере толкова много информация и откъде е получил вдъхновение за това. И той казва, започнах да си вода записки още първата вечер, когато ми беше казано, че ще трябва да масажирам Прабхупада. Никога не съм си водил записки преди това. You mean keeping diaries after that? Yeah, никога не съм си водил записки или дневник преди това и никога не съм си водил дневник след това. I don't know, except all I can say is that I consider myself to be very fortunate
that Krishna gave me that bit of intelligence to start doing it. Единственото, което мога да кажа, че имам голям късмет, че Кришна ми даде малко интелигентност да започна да правя това нещо. And once I started writing that diary, I just kept it up. Започвайки да пиша този дневник, аз просто продължих да го вода. Of course, most of the notes that I kept were just that. They were notes. They weren't like, elaborations or anything. Повечето от бележките, които си водих, те просто бяха бележки. Това не бяха някакви такива обширни записки. But I was conscious of the fact that we were recording a lot of stuff as well. Но бях в съзнание, че записваме много неща също така. So in general, whatever we recorded, I didn't bother writing down unless there was something exceptionally significant. Като цяло, нещата, които са записани, аз не се притеснявах от това да си ги записвам подробно в дневника, освен ако нямаше нещо изключително. And then, there's Prabhupada's correspondence, the letters that were written to him and his replies. Също така съществува и кореспонденцията, писмата до Прабхупада и неговите отговори. So if I released my diary in its original form, a lot of it you wouldn't be able to figure out what was going on, really. Така че ако аз издам своя дневник в неговия оригинален вид, за повечето неща няма да може да разберете за какво става дума. I can figure it out, but Аз мога да разбера за какво става дума, но читателя няма да може. So when I started writing, когато аз започнах да пиша, the method I used was that I expand the original diary notes as much as I can to make them clear. Метода, който използвах, беше, че аз разширявах изначалните си записки колкото е възможно, за да ги изясня, да ги направя разбираеми. Then I go through all the recorded stuff. След което минавах през всички записи. And I pick out, what bits of that stuff that I want to include in the writing. И избирах неща от тези записи, които исках да включа. Obviously, I can't put all of it in. Разбира се, не мога да включа всичко записано. Sometimes you get one conversation, it's 25 pages long. Понякога един разговор е 25 страници. So I have to go through that and strip out, a few of the significant bits. Така че аз трябва да мина през целият този текст и да избера няколко значителни неща от него, значими неща. Summarize the rest of it. И вероятно да обобщя останалата част. So I might chop that down to about 4 pages. Така че може би в крайна сметка ще успея да сведа това нещо до 4 страници. And then I add in the correspondence. След това добавям кореспонденцията. So from those three sources I'm able to kind of create the scenario, the context, and just present, what's happening from one day to the next. Така че от тези три източника аз мога да направя един сценарий и да напиша контекст представяйки това, което се е случило през тези дни. So it's not like I remember everything. Не е така, че аз си спомням всичко. I couldn't possibly remember all those details. It's not, I'd have to be a Shruti to do that. Как мога да бъда в състояние да си спомня всичко от това нещо? Аз трябва да бъда Shruti? Shruti трябва да бъда, за да мога да запомня всичко от това нещо. But on the whole, I do remember most stuff. Но доста от тези неща ги помня. Като цяло. That was a very significant period in my life. Това беше много значим период от моя живот. It stands out more than any other thing that I've ever done. То е по-значимо от много други неща, които съм направил. So I don't find it that difficult to recall the events, Така че не е много трудно да си спомня събитията. And I am sometimes surprised when I meet people that have, were on Prabhupada's party and they've forgotten whole chunks, of exchanges that they've had with Prabhupada and stuff like that. И наистина се изненадам, когато някой път срещна хора, които са били също така в тази група с Прабхупада и те са забравили цели периоди от тези събития. But that's the nature of the passing of time. Но такава е природата на времето. Because I wrote it down, therefore I can remember it. Тъй като съм си записал, затова мога да си спомня. If I hadn't written it down at the time, there's no way I would have been able to write these books. Ако не си бях записал това нещо на времето, няма начин да бях написал тези книги. Yeah. And those devotees that didn't write things down, when they were happening, then, you get some kind of an impression or some kind of memory, but the real fine detail of it, it's gone. Както и да е от такива събития, които човек не си ги е записал, той може да имаш някакви впечатления, цялостна представа за нещата, но
истинската същност на нещата ги няма. Things tend to fade away. Нещата имат тази склонност да избледняват. So the trick is to write it. И номера се състои в това да си ги запишеш. Which, as I say, I was fortunate enough to be able to do so. Както казах, аз бях достатъчно така имах този късмет да го правя това нещо. Now it's just a question of sitting down and doing the labor, of putting all the information together and presenting it in such a way that it's easy to read and at the same time presents all the main points. Та сега въпросът се свежда до просто да седнеш и да извършиш тази тежка работа, да събереш да систематизираш тази информация и да я предадеш по такъв начин, че да се добие представа за събитието. So, that's it. Това е. That's the end. Thank you very much for inviting me here to Sofia. Това е края. Благодаря ви много за това, че ме поканихте в София. And thank you all for coming every evening. Благодаря ви всички за това, че идвахте всяка вечер. And I would like to invite you all to come and see me in Mayapur. Каня ви всички да дойдете да ме видите в Майапур. Not see me, but come and see Panchatatva, come and see Radha Madhava, come and see Lord Chaitanya's birthplace. Не мене, разбира се, Панчататва, Рада Мадава и родното място на Бог Чайтаня. And I'll be very happy to see all of you there. Ще се радвам много да ви видя всички вас там, да се видя с вас. So thank you very much. Шрила Прабхупада ки джай! Искам пак нека да благодаря на Хари Прабху за прекрасната Прабхупада ката, която той ни представи. Като високо вдигнем двете си ръце и извикаме 3 пъти Харива! Моля ви, още по-високо. Haribol. Hare Krishna. Thank you. Нека Хари Прабху ки джай!